Hi, hello, namaste, welcome back to Success YouTube channel. Today I wanted to discuss with you straight lines chapter. This is 13th day, 13th chapter, straight lines chapter, core concepts along with tricks అనమాట. ఓకే, సో డే 1 నుంచి డైలీ వన్ చాప్టర్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటున్నాము. ఓకే, ఇందులో మనం కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంకా ఈ ట్రిక్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటున్నాము. సో ఇందులో వచ్చేసి ఫస్ట్ ట్రిక్ స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాము. ఇఫ్ ఏ లైన్ makes an angle theta అనమాట. theta ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది? 0 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు theta ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు పై విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్తోనే ఉంటుంది ఇన్ ద పాజిటివ్ డైరెక్షన్. కంపల్సరీగా పాజిటివ్ డైరెక్షనే ఉండాలి. దెన్ థీటా ఈజ్ కాల్డ్ ఇంక్లినేషన్. ఇంక్లినేషన్ అంటేనే యాంగిల్ అంటేనే ఇంక్లినేషన్. ఈజ్ కాల్డ్ ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ అండ్ యాంగిల్కి రిలేటెడ్ ఫార్ములా tan theta ఈజ్ కాల్డ్ స్లోప్. ఓకే, tan theta ఈజ్ కాల్డ్ స్లోప్ ఆఫ్ ద లైన్. నెక్స్ట్, స్లోప్ ఆఫ్ ద లైన్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై స్లోప్ ఆఫ్ ద లైన్ ఈజ్ డినోటెడ్ m. అయితే ఈ m వాల్యూ tan theta అని మనం రాసుకోవచ్చు. సరే, అకార్డింగ్ టు దిస్ సెకండ్ ట్రిక్ ఈజ్ ద స్లోప్ ఆఫ్ x యాక్సిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. Okay, next, the slope of a horizontal line is equals to 0. Slope of a horizontal line equals to 0. సరే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ట్రిక్ వచ్చేసి ద slope of y-axis is not defined. ఎందుకు y-axisకి నాట్ డిఫైన్డ్ అంటే జనరల్గా m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు tan theta. ఇక్కడ y-axis 90 degrees అవుతుంది కాబట్టి tan 90 వచ్చేసి ఇన్ఫినిటీని నాట్ డిఫైన్డ్ అంటారు. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ద స్లోప్ ఆఫ్ ఏ వర్టికల్ లైన్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. వర్టికల్ లైన్కి స్లోప్ అనేది డిఫైన్ చేయలేము. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ద స్లోప్ ఆఫ్ ద లైన్ passing through the slope of the line passing through 2 points are there. Number 1, a x1
comma y1. Number 2, b x2 comma y2 is slope కాబట్టి it is denoted by m is equals to y2 minus y1 by x2 minus x1. ఇక్కడ డినామినేటర్లో x1 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు x2. ఎందుకు x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x2 అయితే అవి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి జీరో వస్తుంది. డినామినేటర్లో జీరో వస్తే అన్డిఫైన్డ్, సాటిస్ఫై చేయదు. ఓకే, సరే. నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ టూ నాన్ వర్టికల్ lines are parallel. Two non-vertical lines are parallel if and only if their slopes are equal. అట్టి స్లోప్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి అంటున్నాడు. సరే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ trick is two non-vertical lines are ఇందాకల ప్యారలల్ అన్నాడు కదా, ఇప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ అంటుండు. ఇఫ్ టూ నాన్ వర్టికల్ లైన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ద product of their slopes is equals to -1. ఇక్కడ స్లోప్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటుండు. టూ లైన్స్, ఫస్ట్ లైన్కి స్లోప్ m1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ లైన్కి స్లోప్ m2. ఇక్కడ ఫస్ట్ లైన్కి స్లోప్ m1, సెకండ్ లైన్కి స్లోప్ m2, ప్రొడక్ట్ అంటుండు కాబట్టి ఇంటూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1. ఓకే, సరే. నెక్స్ట్ ట్రిక్ I am going to explain you. The slope of a line perpendicular to a line having slope m is -1 by m. ఇక్కడ ఏమంటుండు, ద స్లోప్ ఆఫ్ ఏ లైన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఏ లైన్ హ్యావింగ్ స్లోప్ m ఈజ్ -1 by m. ఒక లైన్కి ఇంకొక లైన్ పర్పెండిక్యులర్ అయితే ఆ స్లోప్స్ ఏమో బదులు -1 by m అవుతుంది అంటుండు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ట్రిక్ I am going to explain you. If theta is the acute angle between the lines having స్లోప్స్, ఆ స్లోప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే m1, m2. దెన్ tan theta is equals to mod m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. ఏమంటున్నాను, తీటా అనేది యాక్యూట్ యాంగిల్ అయితే బిట్వీన్ ద లైన్స్ హ్యావింగ్ స్లోప్స్ m1, m2, దెన్ tan theta is equals to mod m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. So next trick is the equation of the horizontal line. The equation of the horizontal line passing through
the point x1 comma y1 is y is equals to y1. ఏమంటుండు the equation of the horizontal line passing through the point x1 comma y1 is y is equals to y1. So according to like that, next trick is the equation of x-axis is y is equals to 0. Okay, the equation of x-axis is y is equals to 0. And next trick is the equation of the vertical line, the equation of the vertical line passing through the point x1 comma y1 is x is equals to x1. Horizontal line అయితే y is equals to y1, vertical line అయితే x is equals to x1. And next is the equation of y-axis is x is equals to 0. The equation of x-axis is y equal to 0. The equation of y-axis is x is equals to 0. Very good evening, my dear students. Is it clear? Vamshi Krishna, is it clear Nanna? Video. Okay, next trick ki next page ki move అయిపోతున్నా. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్లోప్ ఇంకా పాయింట్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఒకటి ఈక్వేషన్ని ఫామ్ చేసుకోవాలి. దాన్ని స్లోప్ పాయింట్ ఫామ్ అని అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ దీనికి రిలేటెడ్గా కాన్సెప్ట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్, ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్. మాన్స్టర్ క్వీన్ అంటానన్నా హలో. The equation of the line passing through point వచ్చేసి a x1 comma y1 and having slope m, and having slope m is y minus y1 is equals to m into x minus x1. ఇక్కడ సింపుల్గా స్లోప్ ఉంటుంది, ఇంకా పాయింట్ ఉంటుంది. స్లోపు పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఈక్వేషన్ వచ్చి y minus y1 is equal to m into x minus x1. Okay, so next trick is the equation of a line. The equation of a line is of the form, the equation of the line is of the form ax plus by plus c is equals to 0. Okay, where a comma b comma c are real numbers, abc అనేవి real numbers, such that at least one of a comma b is non-zero. At least one of the a comma b is non-zero అవ్వాలి.
ఓకేనా. ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇలా ఉంటుంది. ఏబిసి అనేవి రియల్ నెంబర్స్ సచ్ దట్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ ఏ కామా బి ఈజ్ నాన్ జీరో. ఏ కామా బి అనేవి నాన్ జీరో అవ్వాలి, జీరో అవ్వద్దు అంటుండు. నెక్స్ట్ ట్రిక్, the equation of a line, the equation of a line passing through origin. ఇక్కడ ఆరిజిన్ పాసింగ్ త్రూ అవుతుంది అండ్ హ్యావింగ్ slope m. Slope m is y is equals to mx. Okay, having slope m and passing through origin అయితే equation of the line వచ్చేసి y is equals to mx. ఓకే, మనము ఇప్పటివరకు ఇది అయిపోయింది. సరే, నెక్స్ట్ పేజ్కి మూవ్ అయిపోదాం. ఇక్కడ సరిపోదు. 2 పాయింట్స్ తోటి ఫామ్ అయ్యే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్. సో 2 పాయింట్స్ ఫామ్ వచ్చేసి ద ఈక్వేషన్ of the line passing through 2 points are there. అవి ax1 కామా y1, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి bx2 కామా y2. ఇక్కడ x1 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు x అయితే ఈక్వేషన్ వచ్చేసి y మైనస్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1 ఇంటూ x మైనస్ x1 అనేది 2 పాయింట్ ఫార్ములా. ఓకే, సరే. నెక్స్ట్ ట్రిక్, ఇఫ్ ఏ లైన్ కట్స్ x-యాక్సిస్ని కట్స్ అవుతుంది ఎట్ క్యాపిటల్ ఏ కామా 0 అండ్ కట్స్ y-యాక్సిస్ ఎట్ క్యాపిటల్ B ఈజ్ 0 కామా B, దెన్ స్మాల్ a ఈజ్ called x-intercept. ఓకేనా, a is called x-intercept and b is called y-intercept. a అనేది x-intercept, b అనేది y-intercept ఆఫ్ ద లైన్ అవుతుంది. ఓకే, సో కొన్ని మనం 10th క్లాస్లో నేర్చుకున్నవే ఉంటాయి, కానీ కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత అన్నీ కొత్తవి వస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనన్నా.
సో స్టార్టింగ్ మనకి తెలిసినవి ఉంటేలే కానీ సో బోర్ కొడుతుంది అనుకోకండి. ఓకే, సో మెనీ న్యూ ట్రిక్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ వీడియో. సో మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా చెప్పి వాళ్ళని ఇప్పుడు జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి. నెక్స్ట్ వన్ అన్న స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ వచ్చేసి ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ having slope m ఉండి and y intercept c ఉంటే దానికి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ వచ్చేసి y is equals to mx plus c. y is equal to mx plus c అనేది స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ అంటారు. స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ అని అంటారు. ఓకేనా? మా ఆన్లైన్లో ఉన్నవాళ్ళు జర మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా రమ్మని చెప్పండి. వాళ్ళు కూడా దీన్ని వింటే లైవ్లో ఇంకా ఎక్కువగా అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత అయినా విని అర్థమవుతుంది. లైవ్లో మీకు డౌట్స్ అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కదా, కాబట్టి సో రమ్మని చెప్పండి నన్ను లైవ్ క్లాస్కి. సో ఎవ్రీడే 9కి నేను లైవ్ క్లాస్ చెప్తూ ఉంటాను, డైలీ 1 చాప్టరు. సో బాగుంటుంది. మీకు రోజుకు ఒక చాప్టర్ మనం నేర్చుకుంటే 40 డేస్లో అప్ టు ఎగ్జామ్ టైం కల్లా మనకి 1A 1B 2A 2B మొత్తం కలిపి 38 చాప్టర్లు ఉన్నాయి. 38 చాప్టర్స్ అవన్నీ మనకి కంప్లీట్ అవుతాయి కాబట్టి ఓకే వినండి, సరేనా? నౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ నెక్స్ట్ ట్రిక్, ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ having slope m ఉండి and x ఇంటర్సెప్ట్. ఇందాకలో y ఇంటర్సెప్ట్ అన్నాము, ఇప్పుడు x ఇంటర్సెప్ట్ a ఉంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ వచ్చేసి y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఏ. ఇది మనకి ఐపీఈలో ఉండదు ట్రిక్. ఓకే, అందుకనే ఆబ్జెక్టివ్లో కొన్ని కొత్తవి వస్తాయి అని చెప్పిన. నౌ నెక్స్ట్ ట్రిక్ నన్న ద స్లోప్ ఆఫ్ ద లైన్ వచ్చేసి ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్, స్లోప్ అనేది మనము ఎంతో డినోట్ చేస్తాం. సో మైనస్ a/b అనేది ఫార్ములా. ఓకే, నా 2019 డెమో క్లాస్లో ఒక టీచరు ఇది డెమో క్వశ్చన్ అడిగినారు, మైనస్ a/b. అయితే m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఏ అనేది ఎవరి కోఎఫిషియంట్? ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్. కాబట్టి మైనస్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ డివైడెడ్ బై బి ఎవరి కోఎఫిషియంట్? వై కోఎఫిషియంట్. అంటే మనకి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఇచ్చి స్లోప్ కనుక్కోమంటుండు అంటే మైనస్ పెట్టుకొని ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ బై వై కోఎఫిషియంట్ రాసేస్తే మనకి స్లోప్ వస్తుంది. ఓకేనా? అట్లా మనం ఎన్ని స్ట్రైట్ లైన్స్కి ఆన్సర్ రాయమన్నా రాసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ ప్యారలల్ టు, ఒకళ్ళకి ప్యారలల్గా ఉంటుందంట, ప్యారలల్ టు ద లైన్ ఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఈ లైన్కి ప్యారలల్గా ఉంటే ఇంకా
and passing through the point, a point వచ్చేసి x1 కామా y1 ఈజ్ a into x minus x1 plus b into y minus y1 is equal to 0. జస్ట్ ఏ బదులు రాసుకోండి, ఏ ఈ x బదులు x మైనస్ x1 ప్లస్ b బదులు b రాసుకోండి, y బదులు y మైనస్ y1. ఇంకా ఈ సి అనేది రాదు, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ ప్యారలల్ టు ax ప్లస్ by ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0 అండ్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ ax ప్లస్ by passing through the point x1 comma y1 is a into x minus x1 plus b into y minus y1 is equals to 0. ఇది కూడా మనకు తక్కువగా లెక్చరర్స్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో చెప్తారు, బట్ 3 డైమెన్షనల్ జామెట్రీలో ప్లేన్లో వస్తుంది ఇలా, ఓకే, బట్ స్ట్రైట్ లైన్లో రాదు. అయితే ఇదే పార్ట్ రాసుకోవచ్చు, ఏంటంటే నేను మ్యాటర్ రాయకుండా డైరెక్ట్ రాస్తున్నా. The equation of the line parallel to ax plus by plus c equal to 0 may be taken as ax plus by plus k is equal to 0. ఇది ఈ ఈక్వేషన్ అయినా రాసుకోవచ్చు, లేదా ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 రాసుకొని ఇందులో ఈ ఎక్స్ కామా వై లేదా x1 కామా y1 పాయింట్ ఉంటుందా, ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కే వస్తుంది, మళ్ళీ కే వచ్చిందని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఇలా రాసిన మీకు ఆన్సర్ అయితే సేమ్ వస్తుంది. ఓకేనన్న, మనకి ఎక్కువగా ఇది తెలుసు, ఇది తక్కువగా తెలుసు. ఇది ఏంటంటే షార్ట్ కట్. ఓకే, ఇది షార్ట్ కట్, ఏ ఇంటూ x మైనస్ x1 ప్లస్ b ఇంటూ y మైనస్ y1. ఇది మనకి వెల్ నోన్ ఫార్ములా, మనకి చాలా తెలిసిన ఫార్ములా. అందుకని మీకు ఏది ఈజీగా ఉంటే అది నేర్చుకోమని నేను చెప్తాను. అయితే ఇప్పుడు ప్యారలల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా పర్పెండిక్యులర్కి మూవ్ అయిపోదాం. ఏంటిది? ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ which is perpendicular to the line ఆ లైన్ ఏంటి? ax ప్లస్ by ప్లస్ c ఈక్వల్స్ టు 0 and passing through the point x1 comma y1 is b into x minus x1 minus a into y minus y1 is equals to 0. Okay, the equation of the line perpendicular to the line ax plus by plus c equal to 0 and passing through the point x1 comma y1 is b into x minus x1 minus a into y minus y1 is equals to 0. Or you may write like this: bx minus ay plus k is equal to 0. ఇందాక రాసుకున్నట్టే వేరే మెథడ్లో కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి మనకి వెల్ నోన్ ఫార్ములా, ఇది మనకి 10th నుంచి తెలిసిన ఫార్ములానే, బట్ ఇది వచ్చేసి షార్ట్ కట్. b ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ x1 మైనస్ ఏ ఇంటూ వై మైనస్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అనేది షార్ట్ కట్. కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేసి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి దానిని యూజ్ చేయండి. నెక్స్ట్ టైపు ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్. ఇవి మనకి ఇవన్నీ ఇంటర్మీడియట్లో వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ having x ఇంటర్సెప్ట్ వచ్చేసి ఏ. ఓకేనా?
తర్వాత y ఇంటర్సెప్ట్ ఈస్ బి ఈస్ x ఇంటర్సెప్ట్ ఏ ఉంటుంది, y ఇంటర్సెప్ట్ బి ఉంటుంది. ఉంటే ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ ఈజ్ x by a ప్లస్ y by b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇది మనకు ఇంటర్సెప్ట్ ఫాము. ఓకే, ఇది ఇంటర్మీడియట్లో మనకి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, కాన్సెప్ట్ కూడా. ఓకే, ఇట్స్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ టైప్ వచ్చేసి దీనికి రిలేటెడే ఏమడుగుతున్నాడంటే ద ఇంటర్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ద లైన్ లైన్ వచ్చేసి ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0. అంటే మనకి ఈ లైన్ ఉంది కదా, ఈ లైన్లో ఉండే ఇంటర్సెప్ట్స్ వచ్చేసి మైనస్ సి బై ఏ మైనస్ సి బై బి. ఇవి ఇంటర్సెప్ట్. అంటే మీకు ఏం చెప్పాలి, ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ కావాలంటే మైనస్ సి బై ఏ, వై ఇంటర్సెప్ట్ కావాలంటే మైనస్ సి బై బి. అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. ద ఇంటర్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ద లైన్ ఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ ఏ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఈ మైనస్ సి బై ఏ అనేది ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్కి వాల్యూ. అది డైరెక్ట్గా అడిగిండు, మీరు ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. మరి మైనస్ సి బై బి అనేది డైరెక్ట్గా రావాలి అంటే వై ఇంటర్సెప్ట్కి మైనస్ సి. ఓకే, సరే. నెక్స్ట్ వన్ ట్రిక్, ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ formed by the line ఈ లైన్ వచ్చేసి ఇంటర్సెప్ట్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, అది రాసుకోవాలి. ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 విత్ ద కోఆర్డినేట్ యాక్సెస్ ఈజ్, అంటే ఈ లైన్ ఉందా, ఈ లైన్కి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ విత్ ద కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ అంటాడు. దాని ఆన్సర్ రావాలంటే 1/2 ఇంటూ మోడ్ ఏ ఇంటూ బి, మోడెస్లో ఏబి రాసుకోవాలి. ఓకే, అయితే ఈ లైన్ బదులు ఇంకొక లైన్ వస్తే అప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏమవుతుంది? ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్డ్ బై ద లైన్. ఇప్పుడు ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 దగ్గర ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది విత్ ద కోఆర్డినేట్ యాక్సెస్ ఈజ్, ఇక్కడ కూడా అంతే, సి స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ మోడ్ ఏబి వస్తుంది. ద ఏరియా ఆఫ్ దట్ ఫార్మ్డ్ బై ద లైన్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈక్వల్ 0 విత్ ద కోఆర్డినేట్ యాక్సెస్ ఈ సి స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ మోడ్ ఏబి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ట్రిక్ నన్న పర్పెండిక్యులర్ ఫామ్. ఇది కొత్తగా పేరు వినిపిస్తున్నట్టు లేదా? పర్పెండిక్యులర్ ఫామ్. దీన్నే మనం ఇంటర్మీడియట్లో నార్మల్ ఫామ్ అని నేర్చుకున్నాం. ఓకే, ఆబ్జెక్టివ్లోకి వస్తే ఇలా కొత్త కొత్త పేర్లు తెలుస్తాయి. ఓకే, మనకి నార్మల్ ఫామ్ ఒక్కటే తెలుసు. డూ యూ నో నార్మల్ ఫామ్ ఈక్వేషన్ ఎట్లా రాస్తాము? ఎక్స్ కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ వై సైన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు పి అని రాస్తే అది నార్మల్ ఫామ్. సరే, ఫస్ట్ ఇందులో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్
the equation of the line which is at a distance of p from the origin నుంచి డిస్టెన్స్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాము అండ్ ఆల్ఫా. అయితే ఈ ఆల్ఫా 0 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఈజ్ లెస్ దెన్ 360 అవుతుంది. ఈజ్ ద యాంగిల్ made by the perpendicular with పాజిటివ్ డైరెక్షన్. ఇక్కడ కంపల్సరీగా మనము డైరెక్షన్ కూడా చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఓకేనా, ఎక్స్ యాక్సిస్కి పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో ఉంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ వచ్చేసి నార్మల్ ఫామ్కి ఎక్స్ కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ వై సైన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు పి. అయితే మీకు డౌట్ వస్తుంది, ఇది పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కాకుండా ఉంటే అని. అప్పుడు నార్మల్ ఫామ్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. పి వాల్యూ మస్ట్ బి పాజిటివ్ అవ్వాలి. మరి నెగిటివ్ డైరెక్షన్ అయితే ఇక్కడ నెగిటివ్ వస్తుంది కాబట్టి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. అప్పుడు ఆల్ఫా వాల్యూ రిలేటెడ్ నెగిటివ్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనన్నా, సో అలా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. పాజిటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిసే వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ లైన్ వచ్చేసి ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఇన్ ద పర్పెండిక్యులర్ ఫామ్ లేదు మనకు తెలిసిన నార్మల్ ఫామ్. పర్పెండిక్యులర్ ఫామ్ని నార్మల్ ఫామ్ అంటారు, లేదు నార్మల్ ఫామ్ని పర్పెండిక్యులర్ ఫామ్ అంటారు. ఈజ్ ఏ బై రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ బి బై రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇంటూ వై. ఈ ప్లస్ సి రైట్ సైడ్కి వెళ్ళింది అనుకో, మైనస్ సి బై రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇఫ్ సి ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, అందుకే సి కోఎఫిషియంట్ మైనస్ వచ్చింది. మరి సి కోఎఫిషియంట్ ప్లస్ రావాలి అన్నప్పుడు ఈ మైనస్ ఇటువైపు లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్తుంది. ఓకే, అప్పుడు మైనస్ ఏ బై రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్, ఓకే, ప్లస్ బ్రాకెట్లో మైనస్ బి బై రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇంటూ వై ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు సి బై రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇఫ్ సి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0, అంటే సి అనేది పాజిటివ్ వాల్యూ అయినప్పుడు ఈ కండిషన్ వస్తుంది. సి వాల్యూ నెగటివ్ లేదా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు ఈ కండిషన్ వస్తుంది. మా ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళకి వీడియో క్లియర్గా కనిపిస్తుందా? ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళకి వీడియో క్లియర్గా వస్తుందా? ఆడియో ఇంకా వీడియో. ఓకే, ఒకసారి మెసేజ్ పంపించునన్నా. ఓకే, నౌ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ నెక్స్ట్ ట్రిక్. ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ from the origin
the perpendicular distance from the origin to the line is ax plus by plus c is equals to 0 is perpendicular distance from the origin అంటే mod c by అండర్ రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆరిజిన్ కాకుండా ఓకేనా, ఆరిజిన్ కాకుండా ఇంకొకటి పాయింట్ ఉంటే అది నెక్స్ట్ ట్రిక్ వస్తుంది. అది నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నా. ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్, ఇందాకలా ఆరిజిన్ తీసుకున్నామా, ఇప్పుడు ఆరిజిన్ బదులు ఒక పాయింట్ px1, y1 తీసుకొని టు ద లైన్ ax ప్లస్ by ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఈజ్ ఇది మోడ్ ax1 ప్లస్ by b స్క్వేర్ వస్తుంది. ఓకే, టూ ప్యారలల్ లైన్స్కి డిస్టెన్స్ ఫైండ్ చేయాలి. అయితే ప్యారలల్ లైన్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ c1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇంకా సెకండ్ వన్ వచ్చి ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ c2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఈజ్, చూడండి రా, ఇలా జస్ట్ కాన్స్టెంట్స్ మాత్రమే చేంజ్ అయినాయి. ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై రెండు సేమ్, అంటే ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఇంకా వై కోఎఫిషియంట్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఇన్ ప్యారలల్ లైన్స్. జస్ట్ కాన్స్టెంట్ ఒక్కటే చేంజ్ అవుతుంది. కాబట్టి దానికి ప్యారలల్ లైన్స్కి డిస్టెన్స్ ఏమవుతుందంటే మోడ్ c1 మైనస్ c2 బై రూట్ ఓవర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఓకేనా, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్యారలల్ లైన్స్ ax ప్లస్ బీవై ప్లస్ c1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ax ప్లస్ బీవై ప్లస్ c2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ మోడ్ c1 మైనస్ 2 బై రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ సిమెట్రిక్ ఫామ్. ఓకేనా, ఈ సిమెట్రిక్ ఫామ్ వచ్చేసి దానికి కాన్సెప్ట్ మనం ఇప్పుడు రాసుకుంటున్నాం. ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ x1, y1 and having ఒకసారి ఇంక్లినేషన్ అంటాడు, ఒకసారి స్లోప్ అంటాడు. అంటే సిమెట్రిక్ ఫామ్లో స్లోప్ రాదు. ఇంక్లినేషన్ తీటా అంటే యాంగిల్ తీటా ఉంటే దట్ ఈస్ ఎక్స్ మైనస్ x1 బై కాస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y మైనస్ y1 బై సైన్ తీటా. ఇవి రెండు ఇక్కడే ఉంటాయి. ఫిక్స్డ్ ఎక్స్కి కాస్, వైకి సైన్ డినామినేటర్లో వస్తాయి. వీటిని చేంజ్ చేసినారనుకోండి అది ఆన్సరు రాంగ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ తీటా ఈజ్ బిలాంగింగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వల్ 0, π/2, తర్వాత యూనియన్, మళ్ళీ అగైన్ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ π/2, π. ఇక్కడ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ ఉన్నదా 0, π/2, 0 రాదు, π/2 రాదు, మధ్యలో వాల్యూస్ వస్తాయి. మళ్ళీ యూనియన్ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ π/2 ఇంకా π ఉన్నదా, ఈ మధ్యలో వాల్యూస్ మాత్రమే వస్తాయి. ఓకేనా, ఆ వాల్యూస్ రావు. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రిక్, ఇఫ్ px, y is any point on the line
on the line passing through point వచ్చేసి ఏ x1, y1 and having inclination అంటే యాంగిల్ తీటా ఉన్నప్పుడు ఓకే దెన్ P of x comma y is any point on the line passing through the point ax1 comma y1 and having inclination theta. Then x value కావాలన్నప్పుడు x1 plus r cos theta కామా y వాల్యూ రావాలంటే y1 ప్లస్ r sin theta. అయితే ఇక్కడ మనము ఆర్ ఎలా వస్తుంది దాని ఏంటంటే మోడ్ ఆర్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఏ టు ద పాయింట్ పి. ఏ ఏమనుకున్నాం x1 y1, పి ఏమనుకున్నాం x y. ఏ నుంచి పీకి ఉన్న డిస్టెన్స్ని మోడ్ ఆర్ పెట్టుకున్నాడు. మోడ్ ఆర్ ఎందుకు పెట్టుకున్నాడు అంటే ఒకవేళ ఆర్ వాల్యూ నెగిటివ్ అయినా కూడా పాజిటివ్ అయ్యేదాని గురించి. ఓకేనా అమ్మ, అర్థమవుతున్నదా? ఆన్లైన్ ఒకవేళ ఎవరు లేకపోయినా కానీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ జాయిన్ అయినప్పుడు అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఒక చాప్టర్కి రిలేటెడ్ వన్ వీడియోలో ఇలా రాసుకుంటూ చెప్పేదానికి నాకు తెలిసి ఇంతవరకు ఏ ఛానల్లో యూట్యూబ్ ఛానల్లో లేదు. సింగిల్ వీడియోలో వన్ షార్ట్ వీడియోలో నాన్ స్టాప్గా లేదు. సో మనము ఇది వరల్డ్ రికార్డుగా మనం అనుకోవచ్చు. లేదు ఎవరు అనకపోయినా మనం అనుకున్న తప్పు లేదు. నెక్స్ట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 ప్లస్ ఆర్ కాస్ థీటా, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ y1 ప్లస్ ఆర్ సైన్ థీటా ఆర్ కాల్డ్. ఈ ఈక్వేషన్స్ని ఏమంటామంటే పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ అని అంటాం. పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ విత్ పారామీటర్ అంటే ఆర్ ఆఫ్ ద లైన్, పారామీటర్ ఆర్ ఆఫ్ ద లైన్ passing through the point x1 comma y1 and having inclination theta inclination అంటే యాంగిల్ అని చెప్పినాం కదా అలా. సో ఇప్పటి వరకు కొన్ని ట్రిక్స్ అయిపోయినాయి, ఇంకా న్యూ బోలెడ్ అనే ట్రిక్స్ ఉన్నాయి. నేనైతే స్టాప్ చేయట్లేదు, కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాను అంటిల్ కంప్లీటింగ్ దిస్ వీడియో, అంటిల్ కంప్లీటింగ్ దిస్ చాప్టర్స్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ట్రిక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది అడుగుతున్నాడు, ద రేషియో ఇన్ విచ్ ద లైన్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఎల్తో డినోట్ చేస్తున్నాము. ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 డివైడ్స్ ద లైన్ segment జాయినింగ్. ఎప్పుడైనా లైన్ సెగ్మెంట్ అంటే జాయినింగ్ 2 పాయింట్స్ అయితే వస్తాయి. దే ఆర్ ఏ x1 కామా y1, బి x2 కామా y2 ఈస్ -L11 is to L22. L11 అంటే
ఫస్ట్ పాయింట్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. L22 అంటే సెకండ్ పాయింట్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి వస్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే L11 అయితే AX1 + BY1 + C వస్తుంది. L22 అంటే AX2 + BY2 + C వస్తుంది. అది నేనేం రాస్తలేదు ఎందుకంటే మనకి సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది ఈజీగా తెలుసు కాబట్టి. అండ్ నెక్స్ట్ concept I am going to tell you the points. ఆ పాయింట్స్ ఏంటయ్యి? A x1, y1, b x2, y2 lie in the same side, lie in the same side or opposite side, సేమ్ సైడ్ లేదా ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద లైన్. ఆ లైన్ ఏంటి? L = AX + BY + C = 0 according as L11, L22 have the same sign or opposite sign. ఇక్కడ ఒకటే కాన్సెప్ట్లో రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే ద పాయింట్స్ AX1, Y1, BX2, Y2 లై ఇన్ ద సేమ్ సైడ్ అయితే సేమ్ సైన్ వస్తుంది. అది డిపెండింగ్ అపాన్ L11, L22 రిలేషన్ ప్రీవియస్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం కదా, ఇదిగో దీని నుంచి. ఓకే, అలాగే ఆపోజిట్ సైడ్ వచ్చిందనుకోండి, ఆన్సరు ఆపోజిట్ సైన్ అనేది ఉంటుంది అని ఇందులో మీనింగ్ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇఫ్ L = AX + BY + C = 0 is a line, and if AX1, Y1 is a point, లైన్ ఉన్నది ఇంకా పాయింట్ ఉన్నది మన దగ్గర, దెన్ ఏ అంటే మన దగ్గర x1, y1 అని కన్సిడర్ చేయాలి. AX1, y1 లై ఇన్ ద ఆరిజిన్ సైడ్, ఆరిజిన్ సైడ్కి లై అయిందనుకోండి ఆఫ్ ద లైన్. మనకి లైన్ తెలుసు కదా ఏంటిది? L = AX + BY + C = 0 if C into L11 greater than 0. ఓకేనా? C into L11 greater than 0. ఆరిజిన్ సైడ్ లైస్ అవ్వాలంటే if C into L11 greater than 0 అవ్వాలి. అయితే అండ్ ఇంకొకటి AX1, y1 lies in the opposite side, opposite to the origin side. లై ఇన్ ద ఆరిజిన్ సైడ్ అయితే C into L11 greater than 0, లై ఇన్ ద ఆపోజిట్ టు ద ఆరిజిన్ సైడ్, ఓకే, ఆఫ్ ద లైన్. ఈ లైన్ ఏంటిది? AX + BY + C = 0. అయితే కండిషన్ ఏంట్రా బాబు అంటే ఇఫ్ C into L11 <
జీరో. ఓకే, ఇది సరే. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, ఇట్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్. అది CEVAS, కేవాస్ తీరం. నాగార్జునది శివ మూవీ లెక్క కేవా తీరం. ఇఫ్ ద లైన్స్ జాయినింగ్ ఎనీ పాయింట్ P. ఇఫ్ ద లైన్స్ జాయినింగ్ ఎనీ పాయింట్ P ఎక్కడి వరకు పోతున్నాయి రా బాబు అంటే టు ద వర్టిసెస్. ఆ వర్టిసెస్ 3 ఉండాలి. ABC ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ మీట్ ద opposite sides in DEF. DEFకి మీట్ అయితే మనకు వచ్చే కండిషన్ వచ్చి BD బై DC ఇంటూ CE బై EA ఇంటూ AF బై FB ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఇది కేవాస్ థీరం. కేవాస్ థీరం అంటే ఇఫ్ ద లైన్స్ జాయినింగ్ ఎనీ పాయింట్ P టు ద వర్టిసెస్ అంటే కూడా పాయింట్సే, వర్టిసెస్ ABC ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ మీట్ ద ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఇన్ DEF అయితే దెన్ BD బై DC ఇంటూ CE బై EA ఇంటూ AF బై FB ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఓకేనా? ఇది మనకు కేవాస్ థీరం కాన్సెప్ట్. అండ్ న్యూ కాన్సెప్ట్ MENELAWS, మెనిలాస్ థీరం. ఇఫ్ ఏ transversal cuts the sides వచ్చేసి BC, ఓకే, CA, AB of a triangle in DEF రెస్పెక్టివ్లీ అయిందనుకోండి. దెన్ మళ్ళీ ఇందాకట్లాగానే BD బై DC ఇంటూ CE బై EA ఇంటూ AF బై FB ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1. ఇందాకలేమో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఇప్పుడేమో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1. ఇది మెనిలాస్ థీరం. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతున్నా. ఇక్కడ సరిపోదు ట్రిక్, కొంచెం నీట్గా రాసుకుందాము. నెక్స్ట్ ఇది నన్న ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. మనము పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ టూ నాన్ ప్యారలల్ లైన్స్ అంటే ప్యారలల్గా ఉండని లైన్స్ తీసుకోవాలి. దే ఆర్ A1x ప్లస్ B1y ప్లస్ C1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సెకండ్ లైన్ వచ్చేసి A2x ప్లస్ B2y ప్లస్ C2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఈజ్ a point of intersection B1C2
minus B2 C1 by A1 B2 minus A2 B1, comma C1 A2 minus C2 A1 by A1 B2 మైనస్ A2 B1. ఇది చాలా బాగుంటుంది. నాకైతే ఈ మెథడ్ బాగా నచ్చుతుంది. అందుకని నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఆర్థో సెంటర్, సర్కమ్ సెంటర్ అలా 2 ఈక్వేషన్లని సాల్వ్ చేసే మెథడ్ దీనితోనే చేసిన. జల్దీ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి తొందరగా రావాలంటే ఇది యూజ్ చేసుకోండి. లేదు మీకు తెలిసిన మెథడే ఉంది, పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్, అది ఎలిమినేషన్ మెథడు, సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్, క్రిస్ క్రాస్ మెథడు అలా అయినా చేసుకోవచ్చు. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ వచ్చేదానికి అట్లనైనా చేసుకోవచ్చు. ఏంటది? ఎలిమినేషన్ మెథడ్ 10th తెలిసిన సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్, క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్. సో ఈ మూడిట్లోనూ ఇది 4 మెథడ్లోనూ ఏది నేర్చుకున్నా మీకైతే బెనిఫిటే ఉంటుంది. సరే, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ది లైన్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ 3 లైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ కాంకరెంట్. 3 లైన్స్ లేదా మోర్ దాన్ 3 లైన్స్ని కాంకరెంట్ అనాలి. కామన్ ఒక పాయింట్ అయినా దే హ్యావ్ ఏ పాయింట్ ఇన్ కామన్. అలాంటి కామన్ పాయింట్ ఏమంటాడంటే ద కామన్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంకరెన్స్. అలాంటి పాయింట్ని పాయింట్ ఆఫ్ కాంకరెన్స్ అని అంటాడు. 3 కానీ మోర్ దాన్ 3 లైన్స్ కానీ కాంకరెంట్ అవ్వాలంటే ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఏ పాయింట్ ఇన్ కామన్. అలా కామన్ పాయింట్ని ఏమంటారంటే పాయింట్ ఆఫ్ కాంకరెన్స్ అని అంటారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పేజ్కి మూవ్ అవుతున్నా. నెక్స్ట్ది ద కండిషన్ that the lines ఈ కాంకరెన్స్ అవ్వాలంటే 3 లేదా మోర్ దాన్ 3 అన్నాడు కదా. ఫస్ట్ లైన్ A1x ప్లస్ B1y ప్లస్ C1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి A2x ప్లస్ B2y ప్లస్ C2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. థర్డ్ వన్ ఈజ్ A3x plus B3y plus C3 is equal to 0 to be concurrent is 3 లైన్లు ఉన్నప్పుడు కాంకరెంట్ అవ్వాలి అన్నంటే ఫస్ట్ డెట్ సింబల్ రాసుకొని ఫస్ట్ రోలో A1 B1 C1, సెకండ్ రోలో A2 B2 C2, థర్డ్ రోలో A3 B3 C3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇది కాంకరెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, డైరెక్ట్ మ్యాట్రిసెస్ డెట్ అప్లై చేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఐ థింక్ సో ఇది డిఫరెంట్ అనిపిస్తుంది. ఇఫ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ 3 కాన్స్టాంట్స్, ఇక్కడేవో 3 కాన్స్టాంట్స్ ఉన్నాయి అంటుండు. P, Q, R నాట్ ఆల్ 0. అవి నాట్ ఆల్ 0 అంటుండు. అయితే సచ్ దట్ ఇక్కడ కేర్ఫుల్గా చూడండి. P ఇంటూ A1x ప్లస్ B1y ప్లస్ C1 ప్లస్ Q ఇంటూ A2x ప్లస్ B2y ప్లస్ C2 ప్లస్ R ఇంటూ
A3x plus B3y plus C3 is equals to 0 అయితే ఓకేనా ఫర్ ఆల్ x and y, for all x and y, then the three lines they are a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. Next a3x plus b3y plus c3 is equals to 0, in which no two of them are parallel. ఇందులో ఏవి రెండు కూడా ప్యారలల్ అవ్వవు. నో టూ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ప్యారలల్ ఆర్ కాంకరెంట్. ఓకేనా, అవి కాంకరెంట్ అవుతాయి అని అంటుండు. సరే, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళిపోదాము. ఎవరు చూసినా చూడకపోయినా లైవ్లో నేనైతే అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూట్యూబ్లో పెట్టాలని డిసైడ్ అయిపోయినా కాబట్టి, సో నేను మోనార్క్ని ఎవరి మాట వినను అంటాడు కదా సీతయ్య. సో ఫస్ట్ లైన్, ఇఫ్ a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, like that. సెకండ్ లైన్ L2గా రాసుకుంటాం, x plus b2y plus c2 is equals to 0 or two intersecting లైన్స్. ఇవి రెండు ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ అయితే ఇందులో ఒక కండిషన్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ వన్, ఇఫ్ λ1, λ2 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0, 0 అంటే అవి రెండు కూడా 0 అవ్వవు. అలాంటప్పుడు దెన్ λ1 ఇంటూ L1 ప్లస్ λ2 ఇంటూ L2 is equals to 0 represents a straight line passing through the point of intersection to 0 అవుతుంది అంటుండు. అలాగే సెకండ్ కండిషన్, ఇందులోనే ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎనీ లైన్ passing through the point of intersection of the lines L1 equal to 0, L2 is equals to 0 is of the form λ1 L1 plus λ2 L2 equals to 0, where λ1, λ2 is not equals to 0, 0 అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతున్నా. ఇక్కడ మనకి పేజ్ రాసడానికి సరిపోదు, గ్యాప్. నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్, ఇఫ్ L1 is equals to 0, L2 is equals to 0,
or two intersecting or two intersecting lines. L1 is equal to 0, L2 is equal to 0 అనేవి రెండు ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్. అయితే ఏమవుతున్నది అని అంటే దెన్ ద equation of any line other than L2 is equal to 0. ఇక్కడ ఏమంటుండు అదర్ దాన్ L2 is equals to 0 passing through their point of intersection. Their point of intersection can be taken as ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎట్లా తీసుకుంటాం రా బాబు అంటే కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ L1 ప్లస్ లాంబ్డా ఇంటూ L2 ఈక్వల్స్ టు 0. అయితే ఇక్కడ లాంబ్డా అనేది పారామీటర్. లాంబ్డా ఈజ్ పారామీటర్ అంటే కాన్స్టెంట్ అని అర్థము. ఓకే, ఇదొక కాన్సెప్ట్. రెండు లైన్స్ ఉన్నాయి, అవి దే ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్. దెన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎనీ లైన్ అదర్ దాన్ L2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అది కాకుండా పాసింగ్ త్రూ దేర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ L1 ప్లస్ లాంబ్డా L2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇందులో లాంబ్డా అనేది కాన్స్టెంట్ అనమాట. ఇఫ్ theta is an acute angle, if theta is an acute angle between the lines, ఏమేమిటిరా బాబు లైన్స్ A1x ప్లస్ B1y ప్లస్ C1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, ఇంకా A2x ప్లస్ B2y ప్లస్ C2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇవి టూ లైన్స్కి యాంగిల్ ఫార్ములా కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మోడ్ A1 A2 ప్లస్ B1 B2 బై అండర్ రూట్ A1 స్క్వేర్ ప్లస్ B1 స్క్వేర్ ఇంటూ అండర్ రూట్ A2 స్క్వేర్ ప్లస్ B2 స్క్వేర్. It's a very important and useful concept. ఓకే, సరే నెక్స్ట్ పేజ్కి మూవ్ అయిపోతున్నా. న్యూ ట్రిక్ రాస్తున్నా. ఇఫ్ ఇక్కడ తీటా అనేది ఒకటి కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఈ తీటా అనేది నాట్ ఈక్వల్స్ టు π/2. π/2 అంటే 90 అవ్వదు. తీటా ఈజ్ an angle between the lines. మళ్ళీ లైన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి రాసుకోవాలి. A1x ప్లస్ B1y ప్లస్ C1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇంకా సెకండ్ లైన్ వచ్చేసి A2x ప్లస్ B2y ప్లస్ C2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దెన్ ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. కాసుల్లోనే కాదు, ట్యాన్లో కూడా రాసుకోవచ్చు. tan theta ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A1 B2 మైనస్ A2 B1 బై A1 A2 ప్లస్ B1 B2. అంటే ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అని కండిషన్ చెప్తుండు. థీటా ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు π/2 అయినప్పుడు అది యాంగిల్ కావాలి బిట్వీన్ దీస్ టూ లైన్స్ అంటే tan theta ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A1 B2 మైనస్ A2 B1 బై A1 A2 ప్లస్ B1 B2. నాకు ఇది చాలా ఇష్టమైన ఫార్ములా, ఈజీగా వచ్చే ఫార్ములా. సో మీరు కూడా యూజ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నా. సరే, నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి
ద లైన్స్, మళ్ళీ లైన్స్ రాసుకోవాలి. a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ c1 ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సెకండ్ లైన్ వచ్చేసి a2x ప్లస్ b2y ప్లస్ c2 ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఆర్ ప్యారలల్. ఈ టూ లైన్స్ ప్యారలల్ అవ్వాలి. దానికి కండిషన్ a1/a2 ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు b1/b2. ఇక్కడ a1 a2 అనేవి x కోఎఫిషియెంట్స్, b1 b2 అనేవి y కోఎఫిషియెంట్స్. ఓకే, ఇది ప్యారలల్. టూ లైన్స్ ప్యారలల్ అవ్వాలి అంటే కాన్స్టెంట్స్ నాట్ ఈక్వల్ రా బాబు. ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1/c2 రాశారు, దానికి రిప్రజెంటేషన్ వేరే వస్తుంది. సరే, మళ్ళీ రాస్తున్నా. నెక్స్ట్ ట్రిక్, ద లైన్స్ a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ c1 ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. నెక్స్ట్ లైన్ వచ్చేసి a2x ప్లస్ b2y ప్లస్ c2 ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 రిప్రజెంట్స్ ద సేమ్ లైన్. రిప్రజెంట్స్ ద సేమ్ లైన్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2. ఇందాక చెప్పిన ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1/c2 రాయొద్దురా అని. ఆ ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1/c2 వస్తే రిప్రజెంట్స్ ద సేమ్ లైన్. గవే ప్యారలల్ అవ్వాలి అంటే a1/a2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు b1/b2 అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సో నెక్స్ట్ పేజ్కి మూవ్ అయిపోతున్నా. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ సేమ్ ఇట్లనే టూ లైన్స్, ద లైన్స్ a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ c1 ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సెకండ్ లైన్ వచ్చేసి a2x ప్లస్ b2y ప్లస్ c2 ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఆర్ పర్పెండిక్యులర్. ఇందాకలా ప్యారలల్ అయిపోయింది, రిప్రజెంట్స్ ద సేమ్ లైన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు పర్పెండిక్యులర్. కండిషన్ వచ్చి a1 a2 ప్లస్ b1 b2 ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇది మనకి కావాల్సిన కాన్సెప్ట్. సరే, నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఫూట్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్. అర్థమవుతున్నదా? జర స్లోగానైనా కానీ నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సరే, నెక్స్ట్ న్యూ ట్రిక్ ఈజ్ ఇఫ్ h, k is the foot of the perpendicular from the point x1, y1 to the line ax plus by ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే మనకి ఫుట్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్ వాల్యూ ఎట్లా వస్తుంది అంటే h మైనస్ x1/a ఈక్వల్ టు k మైనస్ y1/b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ax1 ప్లస్ by1 ప్లస్ c/a² ప్లస్ b². ఇది మనకు కావాల్సిన ఫూట్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? సరే, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఇఫ్ క్యాపిటల్ A, క్యాపిటల్ B ఆర్ టూ పాయింట్స్ తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఏ పాయింట్ B, ఇక్కడ B పాయింట్ అనేది ఏకి ఈక్వల్ కాదు. B ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు A.
on the line AP, on the line AP such that AP is equals to PB is called AP is equals to PB అయితే is called image of A with respect to the point P. ఇక్కడ మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పీబీ అయితే దాన్ని ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పాయింట్ పి అని అంటారు. ఓకే, నా దీంట్లోనే ఇంకొకటి న్యూ ట్రిక్ యాడ్ అవుతుంది నాన్న. ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఏ పాయింట్, ఓకేనా, if A is a point which is not in the line మీద ఉండదంట. L is equals to 0 which is not in the line, L is equal to 0. మళ్ళీ L అనేది ఇలా ఉంటుంది, AX ప్లస్ BY ప్లస్ C ఈక్వల్ టు 0. ఈ లైన్ మీద ఉండదు. ఓకే, అండ్ మళ్ళీ P అనేది P ఈజ్ ద foot of the perpendicular. P అనేదాన్ని foot of the perpendicular from A to the line, from A to the line. L is equals to AX plus BY plus C is equals to 0 అనుకుంటాం. తర్వాత ఏ పాయింట్ మళ్ళీ B, ఏ పాయింట్ B అనేది ఏకి నాట్ ఈక్వల్స్ టు అవుతుంది. ఇన్ ద లైన్, ఆ లైన్ ఏంటిది ఇందాక కాన్సెప్ట్లో వచ్చింది, ఇన్ ద లైన్ టు పీబీ is called image of A with respect to the line. Line ఏంటిది, L is equals to AX plus BY plus C is equals to 0. ఓకేనా, AP is equal to PB అయితే is called image of A with respect to the line AX plus BY plus C equal to 0. అదే పాయింట్ ఉందనుకో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పాయింట్ P, అదే లైన్ ఉందనుకో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద లైన్, అంతే. ఓకే, జస్ట్ స్మాల్ చేంజ్. మ్యాటర్ అంతా రాయాలి కాబట్టి స్లో అనిపిస్తుంది, బట్ మనం రీడ్ చేసేటప్పుడు ఈజీ అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇది మనకు ఐపీలో ఉండని కాన్సెప్ట్, ద ఇమేజ్ ఆఫ్ x1, y1 with respect to x-axis is x1, ఈ y1 బదులు మైనస్ y1. ఓకే, అలాగే ఇది కూడా మనకి ఐపీఏలో ఉండదు. ద ఇమేజ్ ఆఫ్ x1, y1 with respect to y-axis is equals to minus x1, y1. y-axis అంటాడు కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ x1, x-axis అంటాడు కాబట్టి మైనస్ y1. ఐపీలో ఉండదు అంటే ఇంపార్టెంట్ కాదు అని కాదు, ఆబ్జెక్టివ్స్కి ఇంకా ఎక్కువగా హెల్ప్ అవుతుంది అని, అంటే మనం నేర్చుకోవాల్సిన న్యూ కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి అని మీనింగ్. అండ్ మై డియర్స్, వన్ మోర్ ట్రిక్ ఈజ్ ఇఫ్ h, k is
the image of the point x1 comma y1 with respect to the line with respect to the line ax plus by plus c is equals to 0. Then the condition is h minus x1 by a equal to k minus y1 by b is equals to minus 2 into ax1 plus by1 plus c by a square plus b square. ఇది ఇమేజ్కి కాన్సెప్ట్. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇది ఒరిజినల్ అనుకోండి, ఈ ఒరిజినల్ మీద షాడో పడితే ఇంకా ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది కదా, అవి రెండు ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ 2 వస్తుంది. అదే పర్పెండిక్యులర్ అంటే దాని కింద ఉంటుంది, కనపడదు కాబట్టి 1 ఉంటుంది, కాబట్టి ఈ 2 ఉండదు, మైనసే ఉంటుంది. అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇమేజ్ అంటే 2 వస్తుంది. ఫుట్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్ అంటే జస్ట్ 1 వస్తుంది, అంటే మైనస్ తర్వాత బ్రాకెట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది కూడా మనకు ఐపీలో కనపడదు, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ద ఇమేజ్ ఆఫ్ x1 కామా y1 విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద లైన్. లైన్ ఏంటమ్మా అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y ఈజ్ y ఈజ్ y1 కామా x1. జిగ్జాగ్ అయినాయి చూడు, x1 y1 జిగ్జాగ్ అయింది, y1 దగ్గర x1 దగ్గర y1 అయింది. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ x1 కామా y1 with respect to the line ఇందాక x is equal to y దగ్గర ఇప్పుడు x plus y is equals to 0 ఈజ్ మైనస్ y1 కామా మైనస్ x1. ఓకే, ఇది మనకు ఇమేజ్ ఆఫ్ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద లైన్ x ప్లస్ y is equals to 0. ఇందాకలు మనము ఓ థియరీ రాసుకున్నాం కదా, ఫుట్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్. అట్లనే పాయింట్ దగ్గర లైన్ పెట్టుకోండి నన్న, మళ్ళా రాయలేకపోతున్నా ఇమేజ్ ఆఫ్ ద లైన్. జస్ట్ ఐ క్యాన్ రీడ్ అన్న, ఎందుకంటే ఈ రైటింగ్ రాసుకుంటూ పోతే చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది. బట్ మ్యాటరే, ఇఫ్ L1 ఈక్వల్ టు 0, L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ 2 లైన్స్, ఇంకా 2 పాయింట్స్ తీసుకుంటున్నాం, ఏ కామా బి ఆర్ 2 పాయింట్స్ ఆన్ L1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ L1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 మీద ఏ కామా బి 2 పాయింట్స్ తీసుకొని, ఇంకా పి కామా క్యూ ఆర్ ద ఇమేజెస్. ఓకే, P comma Q are the images of A comma B with respect to L is equal to 0. అయితే then the line ఎప్పుడు ఇట్లా రాసుకోవాలి, PQ is called image line of L1 is equal to 0 with equal to 0 అంటుండు. ఓకే, సో ఈ మ్యాటరే ఎక్కువ టైం వేస్ట్ అవుతుందని నేను రీడ్ చేసిన. సరేనా, నెక్స్ట్ ట్రిక్కి వెళ్ళిపోదాం. ట్రిక్ వచ్చేసి ఇది కూడా మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో, ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్లో కనపడదు. ద ఇమేజ్ ఆఫ్ y is equals to k with respect to x-axis is y is equals to minus k. ఓకే, y is equal to k అయితే y is equal to minus k అనేది ఇమేజ్ అవుతుంది, జస్ట్ మైనస్ చేంజ్ అవుతుంది. తర్వాత ద ఇమేజ్ ఆఫ్ x is equals to k with respect to y axis is x is equals to minus k. విత్ రెస్పెక్ట్ టు y యాక్సిస్ x ఈక్వల్ టు k అనేది x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ k అవుతుంది. విత్ రెస్పెక్ట్ టు x యాక్సిస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు k అనేది y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ k అవుతుంది. ఓకే, సో ఇంకా సమ్
more tricks are there, my dear? ఇప్పటి వరకు ఇంకా ఒక బుక్కే ఉంది. ఇంకా కొత్త బుక్ వేరే బుక్ వెళ్తే మనం ఇందులో లేనివి ఏమైనా ఉంటే అందులో కూడా చెక్ చేసి రాస్తాను. ఓకే, నౌ ఐ యామ్ టెల్లింగ్ యూ ట్రిక్స్. ఇప్పటి వరకు చెప్పినవి కూడా ట్రిక్సే, ఇది కూడా ట్రిక్కే. ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్, the area of the triangle formed by the lines. ఈ లైన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే y is equals to m1x plus c1, y is equals to m2x plus c2. ఇంకా థర్డ్ వన్ వచ్చేసి y is equals to m3x plus c3 is half mod where the summation symbol న్యూమరేటర్లో c1 minus c2 whole square divided by m1 minus m2. ఓకే, సో చూడండి ఏం అడుగుతున్నాడు. 3 లైన్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. వాట్ ఆర్ దే? y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2, y is equal to m3x plus c3కి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ కావాలంటే సింపుల్గా హాఫ్ mod summation c1 minus c2 whole square divided by m1 minus m2. దీన్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేసి రాస్తే హాఫ్ mod c1 minus c2 whole square divided by m1 minus m2. ఈ సమేషన్ సింబల్ పోతే ప్లస్ వస్తుంది. 1 తర్వాత 2, 2 తర్వాత 3, c1 తర్వాత c2 మైనస్ c2 తర్వాత c3 హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై m2 మైనస్ m3. మళ్ళీ అంతే, ప్లస్ c2 తర్వాత c3, c3 తర్వాత c3 మైనస్ c1 హోల్ స్క్వేర్ బై m3 మైనస్ m1. ఇది మోడ్ క్లోజ్ చేసేస్తే ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ వెన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ దీస్ 3 లైన్స్. ఓకే, ఈ ట్రిక్ ఎప్పుడైనా చూసినారా మీరు? చూడాలి. అందుకే మనకి బుక్లో ఉండనివి కొత్త కొత్త ట్రిక్స్ నేను మీకు ఇక్కడ నేర్పిస్తున్నా. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇఫ్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఆర్ సైడ్స్ ఏమేమిట్రా బాబు అంటే L1 వచ్చేసి a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ c1 is equals to 0. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి a2x ప్లస్ b2y ప్లస్ c2 is equals to 0. అండ్ థర్డ్ వన్ L3 is equal to a3x ప్లస్ b3y ప్లస్ c3 is equals to 0. దెన్ ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి అంటే ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ హాఫ్ mod, మళ్ళీ ఇంతకు ముందులాగానే పెద్ద సమేషన్ సింబల్ న్యూమరేటర్లో b1c2 మైనస్ b2c1 హోల్ స్క్వేర్, ఓకేనా, డివైడెడ్ బై b1 b2 ఇంటూ a1 b2 మైనస్ a2 b1. ఈ వాల్యూ రాసిన దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకొని రాసిన ఇంకొకటి కూడా ఉంటుంది, విచ్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు డెల్టా స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ మాడ్ c1 c2 c3. ఈ రెండింటిలో ఏది రాసుకుని అంటే 3 స్ట్రైట్ లైన్స్ ఇక్కడలాగా ఇక్కడ వేరే 3 స్ట్రైట్ లైన్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు ఈ రెండింటిలో మీరు ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బాగుంటుంది. ఓకే, నౌ ఇందులోనే సెకండ్ వన్ నేను రాస్తున్నా. ఫస్ట్ వన్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ అయిపోయిందా. సెకండ్ వన్ ఇట్లా ఒక 3 or 4 ఉన్నాయమ్మా. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి
equations of the altitudes are altitudes ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ రాస్తున్నా a1 a2 ప్లస్ b1 b2 ఇంటూ l3 is equals to a3 a1 ప్లస్ b3 b1 ఇంటూ l2 ఇది ఒక ఆల్టిట్యూడ్. ఓకే, ఇంకొక ఆల్టిట్యూడ్ ఏంటంటే a2 a3 ప్లస్ b2 b3 ఇంటూ l1 is equals to a1 a2 ప్లస్ b1 b2 l3 అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి a3 a1 ప్లస్ b3 b1 ఇంటూ l2 is equals to a2 a3 ప్లస్ b2 b3 l1. ఇట్లా మనం ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఆల్టిట్యూడ్స్ రాసుకోవచ్చు. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఇంకొక ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ద మీడియన్స్. ఓకే, ఆల్టిట్యూడ్స్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు మీడియన్స్. ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ద మీడియన్స్ ఆర్ సో L1 minus delta by 2C1 equal to L2 minus delta by 2C2. ఓకే, ఇది ఒకటి. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి L2 మైనస్ డెల్టా బై 2C2 is equals to L3 minus delta by 2C3. Like that, one more L3 minus delta by 2C3 is equals to L1 minus delta by 2C1. ఇది ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మీడియన్స్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ I will take more pages. Why? Because I want to write more tricks here. చాలా ట్రిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇంకొకటి ఫోర్త్ ట్రిక్ ఈజ్ కంటిన్యూషన్. ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్ bisectors ఆర్. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారా? ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్స్. సో ఇక్కడ రాసుకుందాం. a1 a2 ప్లస్ b1 b2 ఇంటూ l3 మైనస్ 2 delta by 2c3 is equals to a2 a3 ప్లస్ b2 b3 ఇంటూ l1 మైనస్ డెల్టా బై 2c1. ఓకే, ఇదొకటి. ఇంకొకటి వచ్చేసి a2 a3 ప్లస్ b2 b3 a2 a3 ప్లస్ b2 b3 ఇంటూ l1 మైనస్ delta by 2c1 is equals to a3 a1 plus b3 b1 into l2 minus delta by 2c2. ఇంకా అయిపోలే, దీనికి కంటిన్యూషన్ వన్ మోర్ ఈజ్ దేర్. ఎందుకంటే 2 అవుతాయి, ఇంకా థర్డ్ వన్ కూడా, దట్ ఈస్ a3 a1 ప్లస్ b3 b1 ఇంటూ a2 ప్లస్ b1 b2 ఇంటూ l3 మైనస్ డెల్టా బై 2c3. ఇవి ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్స్. మీకు డౌట్ వచ్చి ఉండాలి, వేర్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మోడ్ a1 b1 c1 a2
B2 C2 A3 B3 C3 ఇది చేయాలి. ఓకే, ఇది చేస్తే మనకి డెల్టా వస్తుంది. ఇంకొకటి అండ్ మనకి క్యాపిటల్ C1 C2 C3 are the cofactors of small c1, small c2, small c3. Capital C1, C2, C3 అనేవి cofactors of small c1, C2, C3. ఓకేనా? సో ఇవి మనం ఎప్పుడు కూడా అసలు ఐపీ రిలేటెడ్ చూసిన దాఖలాలే లేవు. సరే, నెక్స్ట్ ట్రిక్కి వెళ్ళిపోతున్నా అండ్ నెక్స్ట్ పేజ్కి కూడా వెళ్ళిపోతున్నా, ఎందుకంటే అక్కడ సరిపోదు. ఇట్స్ ఆల్రెడీ 1 hour 43 minutes అయినా కానీ నాన్ స్టాప్గా రాసుకుంటూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. మీకు బోర్ కొట్టినా లీవ్ అయ్యి మళ్ళీ కొద్దిసేపు ఆగాక వచ్చి రేపు అయినా కానీ. సో స్లో అండ్ లెర్న్ విన్స్ ద రేస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇఫ్ ద వర్టిసెస్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్, ఆ ట్రయాంగిల్లో వర్టిసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే 0, 0 x1, y1, ఇంకొకటి x2, y2 ఉంటే దెన్ ఫస్ట్ బిట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ద ఆర్థో సెంటర్ of the triangle, the orthocenter of the triangle is ఏం రాస్తున్నాడు, k into y2 minus y1, k into x1 minus x2. అయితే ఇక్కడ మనకి కే వాల్యూ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, డౌట్ వస్తుంది మీకు. ఇక రాస్తున్నా, x1 x2 ప్లస్ y1 y2 డివైడెడ్ బై x1 y2 మైనస్ x2 y1. ఇక్కడ చేంజ్ అయింది చూడండి, y2 మైనస్ y1. ఓకే, అది మైనస్ కామన్ తీస్తే మైనస్ k ఇంటూ y1 మైనస్ y2. లేదు, మీరు ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, మైనస్ k ఇంటూ y1 మైనస్ y2 k ఇంటూ x1 మైనస్ x2. ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు. k ఈజ్ x1 x2 ప్లస్ y1 y2 బై x1 y2 మైనస్ x2 y1. ఇది ఆర్థో సెంటర్. లేదు సార్, నేను సర్కమ్ సెంటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, దానికి ఫార్ములా చెప్పవా అంటావా? ద సర్కమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్, ద సర్కమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈజ్, ఇక్కడ కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది, ఇక్కడ స్లోగా రాసుకోండి, y2 ఇంటూ x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ మైనస్ y1 ఇంటూ x2 స్క్వేర్ ప్లస్ y2 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ x1 y2 మైనస్ x2 y1, ఇప్పుడు y దగ్గర xలు పెట్టుకోండి, x దగ్గర yలు పెట్టుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే x1 ఇంటూ x2 స్క్వేర్ ప్లస్ y2 స్క్వేర్ మైనస్ x2 ఇంటూ x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ x1 y2 మైనస్ x2 y1. ఇది మనకు సర్కమ్ సెంటర్ రావాలంటే ఫార్ములా. ఈడ కూడా మైనస్ కామన్ తీసుకుంటాం దీని లెక్కనే, అప్పుడు దీంతో మ్యాచ్ అవుతుంది. సో ఇది సర్కమ్ సెంటరు, ఆర్థో సెంటరు ఫైండ్ చేసేదానికి
shortcut. Okay, now one more trick by using points, different points are the center వచ్చేదానికి. The are the center of the triangle formed by ఇది వెరైటీ ఉన్నది CT1 ఓకే కామా C/T1 సెకండ్ అది CT2 కామా C/T2 థర్డ్ వన్ వచ్చేసి CT3 కామా CT/3 ఈజ్ ఇలాంటి పాయింట్స్ ఉంటే మనకి అదర్ సెంటర్ రావాలంటే -C/T1 T2 T3 మళ్ళీ -C పెట్టి ఇవి పైకి తీసుకెళ్ళిపోయి T1 T2 T3 ఇలా మల్టిప్లై చేయండి. చూడండి అన్న ఎంత బాగుందో. లెటరింగ్ క్లారిటీ లేదు సార్. ఒక్క నిమిషం నాన్న, ఐ కెన్ చెక్ ఇట్. ఇప్పుడు క్లారిటీగా ఉందా? ఇప్పుడు ఉంది సార్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. థ్యాంక్ యూ నాన్న. సో నెట్ అప్పుడప్పుడు కొంచెం స్లోగా వస్తే క్లారిటీగా కనపడకపోవచ్చు. సరే, నౌ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ నెక్స్ట్ ట్రిక్. ఇఫ్ P is the altitude of an equilateral triangle. ఏమంటున్నాడు? P is the altitude of an equilateral triangle అయితే ఇందులో మనకి ఒక 2 వాల్యూస్ ఫైండ్ చేసుకోవటానికి లెంత్ ఆఫ్ ద సైడ్ వచ్చేసి 2p/√3. అలాగే సెకండ్ వన్ ఏమడుగుతున్నాడు అంటే ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు p²/√3. లెంత్ ఆఫ్ ద సైడ్ కావాలంటే 2p/√3. ఇక్కడ p అనేది ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ కావాలంటే p²/√3. నౌ ఐ ఆమ్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లేదా ట్రిక్. ఇవన్నీ మనకి ఐపీఈలో ఒక్కటి కూడా కనపడదు, కానీ ఎంసెట్ కానీ ఈప్సెట్ కానీ, ఎంసెట్ ఏమో తెలంగాణ వాళ్ళకి, ఈప్సెట్ ఏమో ఆంధ్రప్రదేశ్, ఐఐటి, జేఈ మెయిన్స్, కేసెట్, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, బిట్ సెట్, విట్, సిఏ, సిఎంఏ అట్లా డిఫరెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఈ చాప్టర్ ఉందనుకో, ఈ చాప్టరే కదా ఏ చాప్టర్ ఉన్నా ఐపీఈలో లేనివి మనకి రావనుకోకండి. ఐపీఈలో లేనివి చాలా ట్రిక్స్ ఉన్నాయి మనకి తెలియనివి. కాబట్టి ఏదో సినిమాలో చెప్తాడు కదా, తెలియంది గోరంతా
తెలిసింది గోరంతా తెలియంది కొండంత అని రజనీకాంత్ చెప్తాడు కదా, అట్లనే మనం స్టడీలో కూడా ఇది అప్లికబులే అవుతుంది. తెలుసుకోవాల్సింది చాలా ఉంటుంది. ఈ ట్రిక్స్ తెలిస్తే మనం డైరెక్ట్గా అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని సెకండ్స్లోనే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో కాబట్టి లెర్న్ దెన్ ఎర్న్ మార్క్స్. ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఆఫ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్, ఇందాక చెప్పిన కదా, లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ అంటే కంపల్సరీగా 2 పాయింట్స్ ఉంటాయి. x1, y1, x2, y2 ఈజ్ x ఇంటూ x1 మైనస్ x2 ప్లస్ y. ఈ నోట్స్ పీడిఎఫ్ కావాలంటే ఎలా సార్ చెప్తానన్న. y ఇంటూ y1 మైనస్ y2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ మైనస్ x2 స్క్వేర్ ప్లస్ y2 స్క్వేర్ బై 2. ఏమడిగిండు? ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఆఫ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ 2 పాయింట్స్ x1 y1 x2 y2 ఈజ్ x ఇంటూ x1 మైనస్ x2 ప్లస్ y ఇంటూ y1 మైనస్ y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ మైనస్ x2 స్క్వేర్ ప్లస్ y2 స్క్వేర్ బై 2. ఇది ట్రిక్. నన్ను ఒక స్టూడెంట్ అడిగిన డౌట్ ఏంటంటే, సార్ ఈ పీడిఎఫ్ మాకు కావాలంటే ఎలా అని అడిగారు. సతీష్ అంట. బాబు ఇదిగో ఇది నా నెంబర్ నాన్న, 9440345996. ఇట్స్ టెలిగ్రామ్ నంబర్. ఓకే, టెలిగ్రామ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని టెలిగ్రామ్ నెంబర్కి మెసేజ్ పెట్టు, నీ పేరుతోటి మెసేజ్ పెట్టు. నేను లింక్ పంపిస్తా, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఏనన్నా. టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ పంపిస్తాను. టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ పంపిస్తా. ఓకే, అందులో ఎనీ టైమ్ మెటీరియల్ అని నా ఫోటో టీపీ ఉంటుంది. దాంట్లో నీకు ఈ పీడిఎఫ్లు, వీడియో లింక్, ఇంకా చాలా చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ టైప్ రిలేటెడ్ వస్తుంది. ఓకే, నౌ ఐ ఆమ్ కంటిన్యూయింగ్ నెక్స్ట్ ట్రిక్. మీరే కాదమ్మా, మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఆ లింక్ షేర్ చేయండి. అప్పుడు వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అయ్యి ఫ్రీగా మీరు నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, సెల్ఫ్ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్మీడియట్లో మీకు లెక్చరర్స్ కూర్చోబెట్టి చదివిపిస్తారు, కానీ ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు, డిగ్రీకి వెళ్ళినప్పుడు మిమ్మల్ని చదువుమని ఎవరు చెప్పారు. ఎందుకంటే మీరు మెచ్యూరిటీ వస్తుంది కదా, చదువుకోండిరా బాబు అని చెప్పాల్సినంత అవసరం ఉండదు అక్కడున్న లెక్చరర్స్కి. కానీ ఇంటర్మీడియట్లో లెక్చరర్స్ ఎందుకు చెప్తారు మీకు అని మీకు డౌట్ వస్తుంది. చిన్నపిల్లలు కదా, 10th అయిపోయి అప్పుడే ఇగో స్టేజ్కి వస్తారు కాబట్టి, కొంచెం అది మిడిల్ స్టేజ్ కాబట్టి కొంచెం మనకి మీడియంగానే అర్థమవుతుంది. మన బ్రెయిన్ కూడా మీడియంగానే రిసీవ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి కొంచెం మీరు రాంగ్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోకుండా కాపాడాలని ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్లో మిమ్మల్ని మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోమని చెప్తారు. సరేనన్నా. ఇఫ్ ఏ లైన్ meets the coordinate axis at A and B respectively, the centroid of triangle triangle OAB అనేది x1 y1గా కన్సిడర్ చేస్తే, దెన్ the equation of the line AB is x by x1 plus y by y1 is equals to 3 అంట. ఇది కూడా మనం ఎక్కడ కూడా చూడని ట్రిక్కే, కానీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ చూడండి, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏబీ ఈజ్ x by x1 plus y by y1 is equals to 3 అనమాట. ఓకేనన్నా. ఇక్కడ ట్రిక్ సరిపోతుందా అంటే మేబీ సరిపోకపోవచ్చు, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇరికిచ్చి రాయటం ఎందుకు. వై విల్ మూవ్ టు నెక్స్ట్. ఈసారి ఏమడుగుతున్నాడు? ద ఏరియా ఆఫ్ ద parallelogram
ఈసారి ట్రయాంగిల్ అయిపోయింది. ప్యారలెలోగ్రామ్ ఫార్మ్డ్ బై 4 లైన్స్ తీసుకోవాలి. ఆ 4 లైన్స్ a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ c1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. నెక్స్ట్ a2x ప్లస్ b2y ప్లస్ c2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. థర్డ్ వన్ a3x ప్లస్ b3y ప్లస్ c3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అండ్ ఫోర్త్ వన్ కాన్స్టెంట్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి నాన్న, ఒక్క నిమిషం కొంచెం చేంజ్ చేస్తుండు. ఈ కాన్స్టెంట్స్ ఒక్కటే a2x ప్లస్ a2x కూడా కాదు సార్, మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్, కుదిరితే డయాగ్రామ్ కూడా వేయండి ప్లీజ్. దిస్ ఈజ్ మై అమ్మ. ఇక్కడ మనకి డయాగ్రామ్తో అవసరం ఉంటే డెఫినెట్గా నేను యూస్ చేస్తాను. బట్ ప్యారలెలోగ్రామ్ అంటే 4 సైడ్స్ ఉంటాయి కదా. ఓకే, సెకండ్ లైన్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఇవే వస్తున్నాయి. సెకండ్ లైన్లో కూడా a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ ఈ c1 బదులు d1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇంకొకటి లైన్ వచ్చేసి a2x ప్లస్ b2y ప్లస్ c2 ఈక్వల్స్ టు 0. అలాగే ఇంకొక లైన్ వచ్చేసి a2x ప్లస్ b2y ప్లస్ d2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్. ఓకే, ఇలా 4 లైన్స్ ఉండి ఏరియా ఆఫ్ ద ప్యారలెలోగ్రామ్ కావాలంటే మోడ్ c1 మైనస్ d1 ఇంటూ c2 మైనస్ d2 బై a1 b2 మైనస్ a2 b1. ఇది మనకు ఏరియా ఆఫ్ ప్యారలెలోగ్రామ్ ఫార్ములా. అండ్ నెక్స్ట్ ఈజియెస్ట్ వన్, ఇంపార్టెంట్ వన్ ట్రిక్ వచ్చేసి ద ఏరియా ఆఫ్ ద రాంబస్. ప్యారలెలోగ్రామ్ లాగా రాంబస్కి ఏరియా కావాలి అని అడుగుతుండు. ఫార్మ్డ్ బై, ఇక్కడ మనకి చూడండి అన్న ఎట్లా ఇచ్చిండు సింపుల్గా, ఏఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బీవై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సి ఈక్వల్ టు 0. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంది? ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినా ఓకేనా, ఏఎక్స్ మైనస్ బీవై మైనస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినా, ఇలా జిగ్జాగ్ అయినా ప్లస్లు మైనస్లు ఎట్లా వచ్చినా కానీ దానికి ఏరియా ఆఫ్ ద రాంబస్ వచ్చేసి 2c² డివైడెడ్ బై మోడ్ ఏబి. ఓకేనా, 2c² డివైడెడ్ బై మోడ్ ఏబి. వెరీ సింపుల్. సరే, నెక్స్ట్ పేజ్, నెక్స్ట్ ట్రిక్. ద ఈక్వేషన్ of the line passing through అంటే కంపల్సరిగా పాయింట్ వస్తుంది. దాన్ని x1, y1 అండ్ మేకింగ్ an angle alpha with the line, మేకింగ్ an angle alpha ఉంటుంది విత్ ద లైన్ వచ్చేసి y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mx ప్లస్ సి ఉంటుందంట. దానికి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ వచ్చేసి y మైనస్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు tan ఆఫ్ theta ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ x1. ఎక్కడన్నా చూసినారా ఇది? ఎక్కడ కూడా కనపడలే మనకి. ఈక్వేషన్ యాంగిల్ ఆల్ఫా ఉండి విత్ ద లైన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ సి ఉంటే y మైనస్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు tan ఆఫ్ theta, రెండు వస్తున్నాయి, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ x1.
అయితే వేర్ m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు tan theta. ఓకేనా, వేర్ m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు tan theta. నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈస్ if a line passing through అంటే కంపల్సరీగా పాయింట్ ఉంటుంది. px1, y1 మేక్స్ an angle theta with the positive direction of x-axis. ఇక్కడ y-axis ఇన్వాల్వ్ కాదు నాన్న, పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ x-axis అనే అంటాడు ఎప్పుడు కూడా. అండ్ meets the line L ax plus by plus c is equals to 0 at another point q. అయితే ఇప్పుడు pq వాల్యూ కావాలంటే మోడ్ పెట్టుకోండి, L11 డివైడెడ్ బై a cos theta ప్లస్ b sin theta. ఇంత ఈజీగా ఉంటుంది ట్రిక్. సరే, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి. ఇవన్నీ కొత్త ట్రిక్స్ నన్ను ఎక్కడ కూడా మనకి దొరకవు. నేను కొత్త బుక్స్లో నుంచి వెతికి ఒక చోట మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. మంచిగా నేర్చుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేసి మంచిగా అప్లై చేయండి. ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ whose portion between the coordinate axis is divided by the point. ఆ పాయింట్ని x1, y1 ఇంకా రేషియో కూడా ఇస్తున్నాడు. ఇన్ ద రేషియో మనకు తెలిసిందే, రేషియో m:n. ఏమడుగుతుండు? ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ హూజ్ పోర్షన్ బిట్వీన్ ద కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై ద పాయింట్ ఇన్ ద రేషియో m:n ఈజ్ nx by x1 ప్లస్ my by y1 ఈక్వల్ టు m ప్లస్ n. ఇది కూడా మనం ఎక్కడ చూసినట్టే లేదు కాబట్టి మంచిగా నేర్చుకోండి. ఓకే, mnx by x1 plus my by y1 is equals to m plus n. Next trick is the points on the line with slope a by b. స్లోప్ని a by bగా తీసుకొని అండ్ passing through the point ax1, y1 that are k unit away. k యూనిట్స్ ఉంటుంది. ఎక్కడి నుంచి అంటే ఫ్రమ్ ఏ అనేది పాయింట్, ఫ్రమ్ ఏ x1, y1 ఆర్. ఓకే, రాస్తున్న పాయింట్స్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి
x1 plus kb by under root a square plus b square, comma y1 plus ka by under root a square plus b square. ఇదొక పాయింట్. లైక్ దాట్ సెకండ్ వన్ కూడా ఇక్కడ ప్లస్ దగ్గర మైనస్ పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? x1 మైనస్ కేబీ బై అండర్ రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్, కామా y1 మైనస్ కేఏ బై అండర్ రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఓకే, ఇది న్యూ ట్రిక్. నెక్స్ట్ నౌ I am going to tell you next trick వచ్చేసి the image of the line the image of the line lx plus my plus n is equals to 0 with respect to another line ax plus by plus c is equals to 0 is, okay, a square plus b square into lx plus my plus n minus 2 into la plus mb into ax plus by plus c is equal to 0. మనకి ఏం కావాలి? ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద లైన్ ఎల్ఎక్స్ ప్లస్ ఎంవై ప్లస్ ఎన్ ఈక్వల్ టు 0 విత్ రెస్పెక్ట్ టు అనదర్ లైన్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ a square plus b square into lx plus my plus n minus 2 into la plus mb into ax plus by plus c is equals to 0. ఇది ఒక ట్రిక్. నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ద నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ that can be drawn through the point P at a distance, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ d units from the point Q is, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి 0 ఎప్పుడు ఇఫ్ PQ ఈజ్ లెస్ దాన్ D అయితే. మరి సెకండ్ వన్ 1 ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇఫ్ PQ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు D. తర్వాత థర్డ్ వన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? 2 ఇఫ్ PQ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ D వస్తున్నప్పుడు. సో ఇలా కొన్ని నాకు ఓపిక కాదు, సాధ్యమైనంత వరకు ఒక బుక్లో నుంచి తీసుకున్న ట్రిక్స్ ఇవి. ఇంకొక బుక్లో చెక్ చేస్తాను నేను. ఓకే, ఈ పాయింట్స్ కనుక వస్తే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను, రాకపోతే కంటిన్యూగా చేస్తాను. సో నేను మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఇవన్నీ. సో వేరే బుక్ చెక్ చేస్తున్నా నేను. మ్యాక్సిమం మనం చెప్పుకున్నయే ఉన్నాయి. చాలా బాగా చెప్పారు సార్, రియల్లీ గుడ్ సార్. థ్యాంక్ యూ నాన్న.
ఎంత ఎలా చెప్పారు. వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతున్నా నేను. ఓకే, ఇంకా ట్రిక్స్ వేరే బుక్లో దొరికినాయి. అవి ఏంటంటే రానివి చెప్తాను, వచ్చినవి మళ్ళీ చెప్పాను, ఎందుకు టైం వేస్ట్. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి లైన్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ అనేది కాన్సెప్ట్. బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటున్నారు కదా, కాబట్టి థ్యాంక్ యూ. అండ్ స్మాల్ రిక్వెస్ట్, మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ఈ వీడియోస్. లేదు, నా వీడియో ఛానల్లోకి వచ్చి నేర్చుకోమని చెప్పండి మీ దోస్తులకే. ఓకేనా? అట్లా షేర్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీతో పాటు వాళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటారు. దీనివల్ల నాకైతే రూపాయి కూడా రాదు, రావాలని కూడా నేనైతే అనుకోవటం లేదు. ఎందుకు మరి ఇంత కష్టపడుతున్నారని మీకు డౌట్ వస్తుంది. నాకు వచ్చిన నాలెడ్జ్ని సాధ్యమైనంత వరకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్తో చాలామందికి చదువుకునే పిల్లలకి డబ్బులు లేక చదువు ఆగిపోతున్నది. వాళ్ళ కోసమే ఇలా నేను సెల్ఫ్ స్టడీ కోసమే నేను ఇవి తయారు చేస్తున్నా. కాబట్టి మేమంతా మీరు మీ దోస్తులకి గ్రూపుల్లో షేర్ చేయండి. ఓకేనన్నా? వీడియో లింక్ కానీ లేదా యూట్యూబ్ ఛానల్ లింక్ కానీ అట్లా మీ దోస్తులకి చెప్తే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి వస్తుంది, కాబట్టి వాళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటారు. కాన్సెప్ట్ ఏంటంటేనన్నా ఈక్వేషన్ హారిజాంటల్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఏ కామా బి, ఓకే, ఈజ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి. ఇప్పుడు ఈ టైం వరకు నాకు తెలిసి ఏపీ అండ్ టిఎస్ ఎవరు చెప్పారు సార్? రియల్లీ యూ ఆర్ రియల్లీ సూపర్ ఎక్సలెంట్ మోటో సార్. థ్యాంక్ యూ నన్న. నేను డైలీ వన్ చాప్టర్ చెప్తున్నాను. ఓకే, అలాగే నువ్వు ఇప్పుడు వినే ఓపిక లేకపోయినా నేనేమంటున్నా, అప్డేట్ అవుతుంది కాబట్టి యూట్యూబ్ ఛానల్లో అది మళ్ళీ నేర్చుకోవటానికి ఛాన్స్ దొరుకుతుంది. సో దీనికోసం నేను నా ఓన్గా చాలా ఈ టెక్నాలజీని కొనుక్కున్నా. ఓకే, నో ప్రాబ్లం దాని గురించి. సో నేర్చుకోండి, మీరు నేర్చుకొని లైఫ్లో సెటిల్ అయితే అదే నాకు సంతోషము. సరే, నెక్స్ట్ వన్, ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ వర్టికల్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ, ఇందాక హారిజాంటల్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు వర్టికల్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఆ పాయింట్ వచ్చేసి ఏ కామా బి ఈజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ. ఓకే, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ వర్టికల్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఏ కామా బి ఈజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ. ఇది మనకి ఎక్కడ రాని ఫార్ములా, ట్రిక్. నెక్స్ట్ we got remaining ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ అయిపోయింది. ఇందాకల రేషియో తీసుకున్నాం కదా, ఐ థింక్ సో. రేషియో ఎక్కడ వచ్చింది? ఎస్, ఇదిగో ఎన్ఎక్స్ బై x1 ప్లస్ ఎంవై బై y1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m ప్లస్ n. లేదు, దీన్ని ఇంకొకలాగా కూడా తీసుకోవచ్చని చెప్తుండునన్న. అదేంటంటే mx బై x1 ప్లస్ ny బై y1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m ప్లస్ n. అంటే m దగ్గర n దగ్గర m పెట్టుకున్నా కూడా నో ప్రాబ్లం అని అంటుండు. సరే, నెక్స్ట్ ఇందులో ఇంకొకటి ట్రిక్ వచ్చేసి ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్, ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ whose intercept
బిట్వీన్ ఎవరెవరికి ఇంటర్సెప్ట్ ఈక్వేషన్ అంటే బిట్వీన్ ద యాక్సెస్ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ ఈజ్ బైసెక్టెడ్. ఎవరికి బైసెక్ట్ అవుతుంది? ఎట్ ద పాయింట్ x1, y1 ఈజ్, ఇది మనకి ఎట్లా ఉంటుందంటే x/x1 ప్లస్ y/y1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. The equation of the line whose intercept between the axis is bisected at the point x1, y1 is x/x1 plus y/y1 is equals to 0. ఓకేనా? రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ trick is the equation of the line making equal intercepts on the axis అంటే x axis కి y axis కి అండ్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్, కంపల్సరీగా పాసింగ్ త్రూ అవ్వాలి కదా, పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్, ఆ పాయింట్ని మనోడు x1, y1 అయినా తీసుకోవచ్చు, లేదా x0, y0 అయినా తీసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు నీకు ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుందమ్మా అంటే x ప్లస్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x1 ప్లస్ y1. ఇలా ఈక్వల్ ఇంటర్సెప్ట్స్ వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ ట్రిక్ నన్న, ఇది కూడా చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ మేకింగ్ ఈక్వల్ ఇంటర్సెప్ట్స్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్కి ఉంటే బట్ ఆపోజిట్ ఇన్ సైన్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది బట్ ఆపోజిట్ ఇన్ సైన్ ఉంటుంది. అండ్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్, ఆ పాయింట్ వచ్చేసి నేను x1, y1 అనుకుంటున్నా. మరి ఆపోజిట్ సైన్ అంటుండు కాబట్టి x మైనస్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x1 మైనస్ y1. ఓకే, రైట్. ఇంకొకటి ట్రిక్ వచ్చేసి, ఓకే, ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ passing through the point, నేను ఆ పాయింట్ని x1, y1 తీసుకొని అండ్ whose intercepts are in the ratio, రేషియో కూడా ఇస్తుండు, దే ఆర్ ఇన్ ద రేషియో m:n ఈజ్ nx ప్లస్ my ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు nx1 ప్లస్ my1. ఇలా అయినా తీసుకోవచ్చు, లేదంటే n బదులు m బదులు n రాసుకుంటే mx ప్లస్ ny ఈక్వల్స్ టు mx1 ప్లస్ ny1 ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడితో ఇంకా అయిపోలేదు,
చెక్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఆల్రెడీ 2 hours 22 minutes అయిపోయింది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అయితేనే మనం అప్డేట్ చేద్దాము. ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయేమో చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నా. ఓకే, ఇవన్నీ అయిపోయినాయి. ఇవి కూడా అయిపోయినాయి. ఇవి కూడా అయిపోయినాయి. ఇవి కూడా అయిపోయినాయి. చేస్తున్నానన్నా. ఇంకొక ట్రిక్ దొరికింది నాకు. నౌ ఐ క్యాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఎందుకంటే ఒక్క టాపిక్లో ఏదో ఒక టాపిక్లో ఏ చిన్నది కూడా మనం కాన్సెప్ట్ ట్రిక్స్ మిస్ అయిపోవద్దు. ద పాయింట్ AX1, Y1 lies above or below. పైన కానీ కింద కానీ, పైన కానీ కింద కానీ ఆ లైన్ ఏంటమ్మా అంటే BY plus C is according as L11 by B is greater than 0 కానీ, లేదంటే L11 by B less than 0 కానీ చెక్ చేయాలి. ఓకే, లైస్ అబోవ్ లేదు లైస్ బిలో ఈ లైన్కి కావాలంటే L11 by B గ్రేటర్ దాన్ 0 కానీ, L11 by B లెస్ దాన్ 0 కానీ. B అంటే Y కోఎఫిషియంట్ వస్తుంది. ఓకే, లెస్ దాన్ 0 వస్తే బిలో, గ్రేటర్ దాన్ 0 వస్తే అబోవ్ వస్తుంది. సరే, వన్ మోర్ ట్రిక్ ఈజ్ ఇఫ్ X1, Y1 లైన్స్ ఆల్రెడీ మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాం ప్యారలల్ లైన్స్ గురించి. కాకపోతే ఈ ట్రిక్ ఇంకొకటి. ఇంకా ప్యారలల్ లైన్స్ ఏంటమ్మా అంటే AX ప్లస్ BY ప్లస్ C1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సారీ, నెక్స్ట్ది AX ప్లస్ BY ప్లస్ C2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దెన్ మనకి ప్యారలల్ లైన్స్ అంటే కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ ఒక్కటే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దెన్ కండిషన్ ఈజ్ AX1 ప్లస్ BY1 ప్లస్ C1 ఇంటూ AX2. ఏడ కూడా AX1 వస్తుంది, మన దగ్గర 2 కదా. AX1 ప్లస్ BY1 ప్లస్ C2 ఈజ్ లెస్ దాన్ 0. లైస్ బిట్వీన్ ద ప్యారలల్ లైన్స్ ఈ 2 మధ్యలో కావాలంటే AX1 ఓకే ప్లస్ BY1 ప్లస్ C1 ఇంటూ AX1 ప్లస్ BY1 ప్లస్ C2 ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 అవ్వాలి. అయితే మరి డస్ నాట్ లై బిట్వీన్ అవ్వాలి అంటే ఇఫ్ PX1, Y1 does not lie between lies between parallel lines. ఈ ప్యారలల్ లైన్స్కి లైస్ అవ్వకుండా ఉండేలాగా కండిషన్ ఏంటి? ఆ లైన్స్ ఏంటి? AX ప్లస్ BY ప్లస్ C1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇంకొకటి AX ప్లస్ BY ప్లస్ C2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. మరి కండిషన్ ఈజ్
ఇందాకట్లాగానే ax1 ప్లస్ by1 ప్లస్ c1 ఇంటూ ax1 ప్లస్ by1 ప్లస్ c2. ఈ లెస్ దాన్ 0 కాస్త గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే అవి డస్ నాట్ లై బిట్వీన్ ప్యారలల్ లైన్స్. ఇవన్నీ మనకి ఎక్కడైనా కనిపించినాయి అసలు ఐపీఈలో కనిపించాలి. కాబట్టి మనము నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఓకేనన్నా. ఇంకొకటి న్యూ ట్రిక్ కనిపిస్తున్నాయి బుక్కుల్లో వెతుకుతూ ఉంటే, సో వదిలి పెట్టకుండా నేను మీకోసం నేర్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నా. ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ లైన్, the equation of a line parallel and lying midway meals లాగా lying midway between the above two lines, between the above two lines. ఆ లైన్స్ ఏంటివి? ప్యారలల్ లైన్స్ అన్నాడు. మరి ప్యారలల్ లైన్స్ మనం అబోవ్ అంటే యాడ్ చూస్తాం, రాసుకుందాం. ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సెకండ్ వన్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఈజ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి1 ప్లస్ సి2 by 2 is equals to 0. Okay, the equation of line parallel and lying midway between the two lines, parallel lines, is ax plus by plus c1 plus c2 by 2 is equals to 0. ఇంకొక ట్రిక్ వచ్చేసి the equation of the line parallel to ax plus by plus c is equal to 0 and at a distance, ఇంకా ఇందులో డిస్టెన్స్ d అని తీసుకుంటే distance d from the lines is ax plus by plus c plus or minus d into root over a square plus b square is equals to 0. The equation of the line parallel to ax plus by plus c equal to 0 and at a distance d from the lines ax plus by plus c plus or minus d into root a square plus d square equal to 0. ఇది కూడా మనం ఎప్పుడు ఎక్కడ చూసినట్టు అనిపించలేదు. కాబట్టి నేర్చుకోని ప్రయత్నం చేయండి. నెక్స్ట్ పేజ్ పోతున్నా. ఇంకొక ట్రిక్ వచ్చింది, కొత్త ట్రిక్. ఆల్రెడీ 2.5 hours అయిపోయింది నన్న. సో వరల్డ్ రికార్డ్ అయితే మనం బ్రేక్ చేయాలి. ఇంకెవ్వరు మన రికార్డ్ని బ్రేక్ చేసేదానికి ప్రయత్నం చేయకుండా చేద్దాం. ఎందుకు బ్రేక్ రికార్డ్ చేయొద్దు అంటున్నా అంటే, ఇట్లా కాన్సెప్ట్ రాసుకుంటూ ప్రతిదీ చెప్పటం అనేది ఎక్కడ ఉండదు. టైప్ చేసి ఈ చెప్తూ ఉంటారు పీపీటీల్లో, ఓకేనా, పీడిఎఫ్ల్లో. కానీ ఇంత ఓపికగా రాసుకుంటూ చెప్పేవాళ్ళు నాకు ఏ ఛానల్ ఇప్పటివరకు అయితే కనిపించలేదు. మీకేమైనా కనిపిస్తే కమెంట్ చేయండి కింద. ఓకే, ఆ ఛానల్ని చూద్దాం, వాళ్ళకు కూడా మనం సపోర్ట్ చేద్దాం. సో స్లోప్ m ఆఫ్ ఏ లైన్ విచ్ ఈజ్ equally inclined with two రెండు ఇంటర్సెక్టింగ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ ఆఫ్ స్లోప్స్
లైన్స్ ఆఫ్ స్లోప్స్ని M1 అండ్ M2గా తీసుకుంటున్నా. దానికి కండిషన్ వచ్చేసి M1 మైనస్ M బై 1 ప్లస్ MM1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు M మైనస్ M2 బై 1 ప్లస్ MM2. ఇది మనకి స్లోప్ ఆఫ్ M ఆఫ్ ఎ లైన్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్లీ ఇంక్లైన్డ్ విత్ టూ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ స్లోప్స్ M1 M2 తీసుకుంటే ఇది ఆన్సర్. M1 మైనస్ M బై 1 ప్లస్ MM1 ఈక్వల్ టు M మైనస్ M2 బై 1 ప్లస్ MM2. ఓకేనా? ఇది ట్రిక్. ఇంకొక న్యూ ట్రిక్ వచ్చేసి the slopes of the lines making an angle alpha అయినా theta అయినా తీసుకోవచ్చు. making an angle alpha with a line having slope M or M minus tan alpha by 1 plus M tan alpha, M plus tan alpha divided by 1 minus M tan alpha. న్యూమరేటర్లో మైనస్ వస్తే డినామినేటర్లో ప్లస్ వస్తుంది. న్యూమరేటర్లో ప్లస్ వస్తే డినామినేటర్లో మైనస్ వస్తుంది. సో ఇదొకటి కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి లైన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్. ఓకే, ఇంకొకటి మనము లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్ అయిపోయింది, లైన్స్ ఆర్ కోయిన్సైడ్ అయిపోయింది. అదే కోయిన్సైడ్ అంటే ఐ మీన్ రిప్రజెంట్ ద సేమ్ లైన్. ఇది ఎక్కడుందో ఓకేనా, చూద్దాం. ఓపికగా వెతికితే దొరుకుతుంది కదా. ఎందుకు అంటే మళ్ళీ అదంతా మ్యాటర్ కాకుండా జస్ట్ దానికి దగ్గరలోనే చూసేసినాం అనుకో రాసుకోవచ్చు కదా అని. ఎక్కడుండే ఇదిగో, టూ లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్. ఏమవుతుంది? A1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు B1/B2. టూ లైన్స్ ఆర్ రిప్రజెంట్స్ ద సేమ్ లైన్. లేదు, రిప్రజెంట్స్ ద సేమ్ లైన్ అనకపోయినా లైన్స్ ఆర్ కోయిన్సిడెంట్ ఇలా కూడా అనొచ్చు. ఓకే, కోయిన్సిడెంట్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ A1/A2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు B1/B2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు C1/C2. ఓకే, ఇదిగో దీంట్లో ఇంకొకటి ఏమైనా ఇచ్చిండా అంటే పర్పెండిక్యులర్ అని ఇచ్చిండు. A1/A2 ప్లస్ B1/B2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అయితే ఇందులోనే మనకి ఇంకొక కాన్సెప్ట్ దీంట్లోనే A1/A2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ B1/B2 కూడా మనం రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడే ఇంకా వేరేది ఏం రాయొద్దు. ఇక్కడనే ఈ A1/A2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు B1/B2 రాసుకునేదానికి లైన్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ inclined with x-axis. లైన్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ ఇంక్లైన్డ్ విత్ x-axis. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ A1/A2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు B1/B2. మళ్ళీ దీనికోసం వేరే చోట రాసుకోవటం ఎందుకు, అందుకే దీనికోసమే వెతికి మరి ఇక్కడ రాసిన. ఓకే, ఇంకా అయిపోలేదు. నెక్స్ట్ దానికి
మూవ్ అవుతున్న కాన్సెప్ట్కి ఇక్కడ ఏం రాసుకోలేము, కొంచెమే జాగా ఉన్నది. నెక్స్ట్ ఇమేజ్ అయిపోయింది, ఫోటో అయిపోయింది. దానికి రిలేటెడ్ ఇంకొకటి ఉన్నది, చూద్దాం. రైట్. నెక్స్ట్ ట్రిక్ నన్న, ఇఫ్ బి ఈజ్ ద image of A. B is the image of A with respect to P. Then the condition is 2P is equals to A plus B. మనకి ఇది రాలే, అందుకే రాసిన. రిఫ్లెక్షన్ అయిపోయింది, ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇంకా వై యాక్సిస్. ఓకే, ఇంకొకటి రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ f of x comma y is equals to 0 in x comma y equal to in x comma y x is equals to y is f of y comma x is equal to 0. అంటే ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ అయినాయి. సో నెక్స్ట్ అయిపోయింది, పాయింట్ ఆఫ్ కాంకరెన్స్ కూడా అయిపోయింది. ఇవన్నీ అయిపోయినాయి. ఇంకొకటి ట్రిక్, ఇఫ్ p1x ప్లస్ q1y is equals to 1, ఇంకొకటి p2x ప్లస్ q2y is equals to 1, ఇంకొకటి p3x ప్లస్ q3y is equals to 1 ఆర్ కాంకరెంట్. ఈ 3 లైన్స్ కాంకరెంట్ లైన్స్ అవ్వాలి అంటే దెన్ ద పాయింట్స్, ఆ పాయింట్స్ ఏమేంటాయంటే p1 కామా q1, సెకండ్ పాయింట్ p2 కామా q2, p3 కామా q3 ఆర్ కోలీనియర్. p3 కామా q3 ఆర్ కోలీనియర్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ అర్థమైంది కదా, ఈ 3 పాయింట్స్ కోలీనియర్ అవ్వాలి. సో ఇది సరిపోతుందా, ట్రై చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇఫ్ కేఏ ప్లస్ ఎల్బి ప్లస్ ఎంసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, కేఏ ప్లస్ ఎల్బి ప్లస్ ఎంసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, then the point of concurrency of the lines represented by equation of the line ax plus by
plus C is equals to 0 is ఇక్కడ point of concurrency K by M comma L by M. Okay, point of concurrency Ka plus Lb plus Mc equal to 0 కి represented by Ax plus By plus C equal to 0 కి వచ్చేసి K by M comma L by M. ఇంకా ఏమైనా కేవాస్ థీరం అయిపోయింది, మెన్ లాస్ థీరం కూడా అయిపోయింది. ఆప్టిమైజేషన్ అంటుండు, ఆర్థో సెంటర్, సర్కమ్ సెంటర్, చెక్ చేస్తున్నానన్న వేరే బుక్లో ఉన్నాయేమో అని. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి if A x1 comma y1 B x2 comma y2 C x3 comma y3 are the vertices of triangle ABC. ABC triangle లో ఇవి 3 vertices తీసుకుంటే దెన్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ altitude passing through A is, it's very simple nana, x minus x1 into x2 minus x3 plus y minus y1 into y2 minus y3 is equals to 0. అలాగే ఇందులో ఇంకొకటి సెకండ్ వన్ వచ్చేసి సెకండ్ ట్రిక్ ఈస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ of the side AB is 2x into x2 minus x1 into x2 minus x3 plus 2y into y2 minus y1 is equals to x2 square minus x1 square plus y2 square minus y1 square. సో ఇది మనకు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్. అలాగే ఆర్థో సెంటరు సర్కమ్ సెంటర్ కూడా ఇందులోనే వస్తుంది. ఆర్థో సెంటర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్, కొంచెం నెమ్మదిగా రాసుకోండి నీట్గా, x1 tan A plus x2 tan B plus x3 tan C divided by tan A plus tan B plus tan C comma y1 tan A plus y2 tan B
ప్లస్ y3 tan c డివైడెడ్ బై tan a ప్లస్ tan b ప్లస్ tan c. ఇది ఆర్థో సెంటర్ వచ్చేదానికి ఫార్ములా. మరి ఆర్థో సెంటర్ వస్తే సర్కమ్ సెంటర్ ఫీల్ కాదా? అవుతుంది. సో అది ఫీల్ అవ్వకుండా రాసి పెట్టేద్దాం. సర్కమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ కూల్గా రాసుకుందాం. x1 sin 2a ప్లస్ x2 sin 2b ప్లస్ x3 sin 2c హోల్ డివైడెడ్ బై sin 2a ప్లస్ sin 2b ప్లస్ sin 2c ఇక్కడ వైలు వస్తాయి. y1 sin 2a ప్లస్ y2 sin 2b ప్లస్ y3 sin 2c హోల్ డివైడెడ్ బై sin 2a ప్లస్ sin 2b ప్లస్ sin 2c. ఇది సర్కమ్ సెంటర్కి కాన్సెప్ట్. ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూద్దాం. రేషియో అడుగుతున్నాడు. ట్రయాంగిల్స్ క్వాడ్రిలేటరల్స్లో ఉన్న వాటికి రేషియో. ఇట్స్ ఆల్రెడీ 2 hours 50 minutes. No problem. We will continue all the tricks in one video. The ratio of the sides of a triangle formed by line L1 వచ్చేసి a1x plus b1y plus c1 is equals to 0. లైన్ L2 వచ్చేసి a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. L3 లైన్ వచ్చేసి a3x plus b3y plus c3 equals to 0 ఈజ్ ఈ రేషియో జర కొంచెం నీట్గా రాసుకోండి. √a1 స్క్వేర్ ప్లస్ b1 స్క్వేర్ mod a2 b2 a3 b3 is to √a2 స్క్వేర్ ప్లస్ b2 స్క్వేర్ ఇంటూ mod det a3 b3 a1 b1 is to √a3 స్క్వేర్ ప్లస్ b3 స్క్వేర్ mod అంటే det a1 b1 a2 b2. ఇది రేషియో ఫైండ్ చేసుకునేదానికి. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రిక్. నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఇక్కడ ఏంటంటేనన్నా D1 ఇంకా D2 అని రెండు వస్తున్నాయి. సరే, నౌ ఐ విల్ కంటిన్యూ. లెట్
d1 be the distance between the parallel lines. A parallel lines ax plus by plus c1 is equals to 0. ఇంకొక లైన్ వచ్చి ax plus by plus c2 is equals to like that. Second one, let d2 be the distance between the parallel between the parallel lines. ఈ లైన్స్ వచ్చేసి a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ k1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇంకొకటి ఇది కూడా a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ k2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దెన్ మనం ఒక్కొక్కటి ఫైండ్ అవుట్ చేసేదానికి ఫస్ట్ వన్ ఫార్మ్స్ ఏ స్క్వేర్ అంటాడు. ఓకేనా? ఈ ఫార్మ్స్ ఏ స్క్వేర్ అవ్వాలంటే ఇఫ్ d1 is equals to d2 అవుతూ అండ్ a1 ప్లస్ b1 0 అవ్వాలి, అప్పుడు స్క్వేర్ అవుతుంది. లైక్ దాట్. సెకండ్ వన్ రాంబస్. ఈ రాంబస్ ఎప్పుడు అవుతుంది? ఇఫ్ d1 is equals to d2 అవ్వాలి అండ్ a1 ప్లస్ b1 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అవ్వాలి. 0 అయితేనేమో స్క్వేర్, నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితేనేమో రాంబస్. ఓకే, లైక్ దాట్. నెక్స్ట్ ఇందులోనే రెక్టాంగిల్ అవ్వాలి. ఈ రెక్టాంగిల్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఇఫ్ d1 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు d2 అవ్వాలి అండ్ a1 ప్లస్ b1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్యారలెలోగ్రామ్ అవ్వాలి అంటే ఇఫ్ d1 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు d2 అవ్వాలి, ఇంకా a1 ప్లస్ b1 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే అది ప్యారలెలోగ్రామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇంకొక ట్రిక్ వచ్చేసి ఏరియా ఆఫ్ ద rhombus a into mod x plus b into mod y plus c is equals to 0 is 4 times of area of triangle. ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది కూడా చేయొచ్చు 2c square by mod ab. ఓకే. So next trick, the area of triangle formed by the lines సో లైన్స్ ఎలా అంటే aix ప్లస్ biy ప్లస్ ci ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇందులో i వాల్యూ 1 వస్తుంది, 2 వస్తుంది, 3 అంటే షార్ట్కట్లో పెట్టేసుకున్నాడు. ఓకేనా? ఈజ్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా డెల్టా స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ mod delta 1 delta 2 delta 3 lambda 1 lambda 2
ల్యాండా 3. అయితే మనకి ఇక్కడ ల్యాండా వాల్యూ ఎట్లా వస్తుందిరా బాబు అంటే మోడ్ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 అంటే ఇందులో 1 2 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం కదా అవి. ఓకే, ఇది డెల్టా వాల్యూ అంటే మనం ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. అయితే ఈ ల్యాండా 1లు ల్యాండా 2లు ల్యాండా 3లు అంటే ల్యాండా 1 ఈజ్ A2 B2 A3 B3. మరి ల్యాండా 2 రావాలి అంటే A1 B1 A3 B3. ఓకే, అలాగే మరి ల్యాండా 3 కావాలి అనుకోండి A1 B1 A2 B2. ఓకే, ఇవి మనకి ల్యాండా వాల్యూస్. సో ఇంకా మిగతావి ఇంకా ఏమైనా రావచ్చేమో చూద్దాం, అందుకే మోర్ పేజెస్ తీసుకుంటున్నా. నౌ we will write next trick. If P1 comma P2 are distances between parallel sides, distance between parallel sides ని P1 P2 అనుకుంటున్నాము, and theta is the angle between adjacent sides of parallelogram, adjacent sides of the parallelogram, then its area is equals to mod పెట్టుకొని P1 P2 divided by sin theta. P1 P2 by sin theta మాడ్యులస్లో రాస్తే అది ఏరియా ఆఫ్ ప్యారలెలోగ్రామ్ అవుతుంది. ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయేమో చెక్ చేస్తున్నా, కొత్తవి ఉంటేనే చెప్తా అన్నమాట. ఓకే, సరే, నెక్స్ట్ ట్రిక్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ అంట. ఓకే, నౌ I am writing the number of lines drawn through the point A, which are at a distance D from the point B. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం కండిషన్స్కి వెళ్ళిపోదాం, ఏమేమి ఫైండ్ చేయాలి అనేది. ఇఫ్ AB ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు D అయితే then the number of lines through A at a
distance from B is 1. ఎన్ని ఉంటాయంట? నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ 1 ఉంటాయని అంటున్నాడు. సరే, ఇందులోనే సెకండ్ కండిషన్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఏబి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ డి అయితే దెన్ ద number of lines through A at a distance D from B is AB is greater than D అయితే నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ 2, AB ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు D అయితే నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. అలాగే ఇప్పుడు AB ఈజ్ లెస్ దాన్ D అయితే ఇఫ్ AB is less than D then the number of lines through A at a distance D from B is 0. ఏముండవు, నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అనేవి 0 ఉంటాయి. సో ఇంకొకటి ట్రిక్ వచ్చేసి నంబర్ ఆఫ్ రైట్ యాంగిల్డ్ triangles in a circle depends on height ni h of the triangle and radius or of the circle అయితే ఫస్ట్ కేస్ వచ్చేసి ఇఫ్ h is equal to r అయితే then the number of రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్స్ని షార్ట్కట్లో RAT రాస్తున్నా. ఎన్ని వస్తాయిరా బాబు? 2 వస్తాయి. అలాగే ఇఫ్ h ఈజ్ లెస్ దాన్ r then the number of right angled triangles equal to 4. and ఇంకొకటి ఇఫ్ h ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ r అయితే then the number of right angled triangles 0. h గ్రేటర్ దాన్ r అయితే నెంబర్ ఆఫ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ ఉండవు, 0 ఉంటాయి. ఓకేనా? అలాగే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ద నంబర్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ టచింగ్
all the three lines, touching all the three lines. అయితే మనకు కండిషన్స్, ఫస్ట్ వన్ నో సర్కిల్ అంట. నెంబర్ ఆఫ్ సర్కిల్స్, నో సర్కిల్ ఇఫ్ ద లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్. ఇప్పుడు లైన్స్ అనేవి ప్యారలల్ అయితే సర్కిల్ ఉండదు అంటుండు. ఇంకొకటి వన్ సర్కిల్ ఇఫ్ ద లైన్స్ ఆర్ కాంకరెంట్. ఇఫ్ ద లైన్స్ ఆర్ కాంకరెంట్ అయితే వన్ సర్కిల్ వస్తుంది. ఇంకొకటి టూ సర్కిల్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? ఇఫ్ టూ లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్, టూ లైన్స్ ప్యారలల్ అయితే అండ్ థర్డ్ లైన్ కట్స్ దెమ్. థర్డ్ లైన్ కట్ చేస్తుంది, అప్పుడు టూ సర్కిల్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫోర్ సర్కిల్స్ అంట. ఈ ఫోర్ సర్కిల్స్ రావాలంటే కండిషన్ ఇఫ్ ద లైన్స్ ఆర్ నాట్ కాంకరెంట్, if the lines are not concurrent and no two of them are parallel. ఏవి రెండు కూడా ప్యారలల్గా ఉండవు, దే ఆర్ నాట్ కాంకరెంట్, అప్పుడు ఫోర్ సర్కిల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ఆల్మోస్ట్ మిగతావి అన్నీ మనకి కాన్సెప్ట్లో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న దాంట్లో అయిపోయినాయే ఉన్నవి. సో ఇది నేను మీకు వన్ వీడియో స్ట్రైట్ లైన్స్ రిలేటెడ్ చెప్పాలి అనుకుంటున్న కాన్సెప్ట్. ఇంకా ఏమైనా మిస్ అయితే మీరు నాకు ఈ వీడియోలో కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. ఓకే, లేదు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవుతారు కదా, నా నెంబర్ మీ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడైనా దాన్ని పిక్ తీసి పెట్టండి, అప్డేట్ చేసి మ్యాక్సిమం నెక్స్ట్ ఎడిషన్లో నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్రాబ్లమ్స్కి రిలేటెడ్ దాన్ని కూడా జాయిన్ చేస్తాను. ఇట్స్ ఆల్రెడీ 3 hours 11 minutes. సో స్ట్రైట్ లైన్స్ అనేది చాలా 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 పెద్ద చాప్టరు కాబట్టి మనం ఏది మిస్ చేయొద్దు అని సో ప్రతిదీ చెప్పానమాట. టుడే ఈజ్ 10 April 2023. Today is my birthday. నా బర్త్డే అని నేనే చెప్పుకోకూడదు, కానీ ఈరోజు స్ట్రైట్ లైన్స్ చాప్టర్ 3 hours నాన్ స్టాప్గా మీకు నేర్పించాలని హ్యాపీగా అనుకున్నా, నేర్పించిన. ఓకేనన్నా. సో టుమారో 11/4/2023, I think this is 14th day non-stop. So I will explain pair of straight lines chapter nanna per day one chapter. ఇది 14th day. ఓకే, ఇది 13th day మనము స్ట్రైట్ లైన్స్ నేర్చుకున్నాము.
ఓకే, 12th డే నిన్న. ఓకే, నిన్న ఎస్టర్డే 12th డే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అయిపోయింది. ఓకే, కొంతమంది కమెంట్ చేస్తున్నారు డిలీటెడ్ చాప్టర్ ఎందుకు చేస్తున్నారు అని. ఓకేనన్నా, మీరు సెకండ్ ఇయర్ అని మీరు ఒక్కళ్ళు ఆలోచిస్తే, నేను ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి అందరికీ కామన్గా చేస్తున్నా కాబట్టి, సో డిలీటెడ్ చాప్టర్స్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వకండి. ఓకే, ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి అవి షేర్ చేయండి. సో టుమారో ఐ విల్ కంటిన్యూ పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ కాన్సెప్ట్ అలాంగ్ విత్ ట్రిక్స్ అన్న. సో సైన్ అప్ చేసే టైం వచ్చింది. కాకపోతే జాయ్ ఆఫ్ షేరింగ్ ఈజ్ కేరింగ్ అండ్ హెల్పింగ్. ప్రార్థించే పెదవుల కన్నా సాయం చేసే చేతులే మిన్న. మానవ సేవే మాధవ సేవ కాబట్టి చేతనైన వరకు మీ దోస్తులకి నా వీడియోస్ షేర్ చేసి, యూట్యూబ్ లింక్ షేర్ చేసి వాళ్ళకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అర్థమయ్యేలాగా వాళ్ళు చదువుకుంటే కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఈజీగా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో చేస్తారు కాబట్టి షేర్ ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, ఏ ఫ్రెండ్ ఇన్ నీడ్ ఏ ఫ్రెండ్ ఇన్ డీడ్. నేను మీకు ఆపదలో, ఇప్పుడు మీరు ఆపదలో ఏం లేరు, కానీ ఎగ్జామ్ టైంలో ఒక ఫ్రెండ్ లాగా నేను మీకు ఈ వీడియోలు ప్రతిరోజు ప్రతి నిత్యం నైట్ 9కి స్టార్ట్ చేసి, సో 3 అవర్సే కానీ 3.5 అవర్సే కానీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద చాప్టర్ కాన్సెప్ట్స్ నాన్గా ప్రయత్నం చేస్తూ షేర్ చేస్తున్నా. సో మీరు నేర్చుకోండి, నేర్పించండి, చదువుకోండి, చదివించండి మీ వాళ్ళని. ఇక్కడ చూడండి అన్న, ఒక కడుపు నిండా ఒక పూట అన్నం పెట్టినామనుకో, ఒక పూటే పెట్టగలుగుతాం. అది చదివిస్తే వాడు జాబ్ చేసుకుంటూ ప్రతిరోజు 3 పూటల భోజనం చేయగలుగుతాడు. కాబట్టి ఇందులో ఏది మనకి కావాలో ఆలోచించండి. కాబట్టి స్టడీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో డోంట్ నెగ్లెక్ట్ స్టడీస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. వై? బికాజ్ స్టడీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ఒక పార్ట్ కాబట్టి దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. జై బోలో భారత్ మాతాకి జై. సపోర్ట్ చేయండి, నాకు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎయిమ్స్ డేర్ టు సక్సెస్ ఛానల్ని, లైక్ చేయండి. ఓకే, కమెంట్ చేయండి ఈ వీడియోకి, కానీ ఏ వీడియో చూస్తే ఆ వీడియోకి. ఇంకా మెయిన్గా ఏంటంటే షేర్ చేయండి. సో జై బోలో భారత్ మాతాకి జై. జై హింద్. టేక్ కేర్. బాయ్. టుమారో we will meet in the next video, next chapter. Take care. Bye. All the best.